ఎవరిని చూడాలి, ఎలా చూపు నిలపాలి, ఎలా గెలవాలి అని గెలిచినటువంటి వీరుల్ని చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ వేదిక మీద మనం గమనించినట్టయితే మన బాలయ్య బాబు గారు విచ్చేశారు. మన బాలయ్య బాబుకి ఒక్కసారి గట్టిగా మీ స్వాగతం మీ కరతాళ ధ్వనులతో చెప్పాలి. బాలయ్య బాబుకి జై. అడుగోండి మన నటసింహం ది లెజెండ్ జై బాలయ్య. అలాగే మరొక మాట ఎవరో తెలియంది కాదు, అడ్రస్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఒక మాట మనవి చేసుకుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులైనటువంటి శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి ప్రియపుత్రుల్లో ఒకరైనటువంటి మన బాలయ్య బాబు మన యోధుడు ప్రత్యేకంగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయుల శ్రీ రజనీకాంత్ గారు విచ్చేశారు. నిరాడంబర యోధుడు. అలాగే మన పెద్దలు మెగాస్టార్ శ్రీ చిరంజీవి గారు విచ్చేశారు. స్వాగతం పలుకుతాం గట్టిగా మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి. అద్భుతం. ఆత్మీయ ఆలింగనాల నడుమ సహేతుకమైన సప్రమాణికమైనటువంటి రీతిలో ఆ విరయం చూడండి మన రజనీకాంత్ గారిది. ఎంత ఎత్తుదిగినటువంటి గొప్ప కళాకారుడు అయినా కూడా వదిగి ఉండేటువంటి ఆ మహనీయులందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ It gives us great pleasure to welcome Talaiva superstar రజనీకాంత్ occasion. పద్మ విభూషణులు ఆ రోజు మనం అంతా చూసాం. పుత్రోత్సాహం తండ్రికి ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకి తెలియదు, కానీ సోదర ఉత్సాహం ఆ సాష్టాంగ నమస్కారంలో మనం అంతా వీక్షించాం. ఆప్యాయత, అనురాగం, అనుకున్నది సాధించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సోదరుడు మెగాస్టార్ గారికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసిన తరుణం మనందరి కళ్ళల్లో కూడా నీళ్ళు వచ్చాయి, ఆనంద బాష్పాలు వచ్చాయి. ఒక విజయాన్ని సొంతం చేసుకుని తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళి తల్లి గారికి, వదిన గారికి, అన్నగారికి చేసిన సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని ఈరోజు సభాముఖంగా గుర్తు చేసుకోవడం అవసరం అనిపించింది. It gives us great pleasure to welcome all the dignitaries across the world. ఇప్పుడు ఒక సాంస్కృతిక అంశంలోకి వెళ్లే ముందు ఒక ఆడియో విజువల్ ప్రెజెంటేషన్ ప్లే చేయవలసిందిగా టెక్నికల్ టీమ్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఏవి ప్లీజ్. ప్రజల నుదిటి రాతను మార్చిన నాయకత్వం శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు. చిత్తూరు జిల్లా నారావారిపల్లెలో శ్రీ ఖజ్జూర నాయుడు, శ్రీమతి అమ్మనమ్మ దంపతులకు 1950 ఏప్రిల్ 20న జన్మించారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. విద్యార్థి దశలోనే నాయకుడిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన చంద్రబాబు గారు 28 ఏళ్ల పిన్న వయసులోనే చంద్రగిరి శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది రాష్ట్ర శాసనసభలో అడుగుపెట్టారు. 30 ఏళ్ల వయసులోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలనచిత్ర పరిశ్రమ, పురావస్తు శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 1995 సెప్టెంబర్ 1న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసే నాటికి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వయసు 45 ఏళ్లు. ప్రజలు వేరు, ప్రభుత్వం వేరు కాదని, ప్రజలే ప్రభుత్వమని అంటూ ప్రజల వద్దకు పాలనను తీసుకువెళ్లిన మొదటి ముఖ్యమంత్రి ఆయన. చంద్రబాబు గారు అధికారం చేపట్టే నాటికి ఆనాటి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో సంపద సృష్టి అనే సరికొత్త పంథాన్ని ఎన్నుకున్నారు చంద్రబాబు. అదే సమయంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్న 47 కీలక శాఖలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ఫైళ్ల క్లియరెన్స్ వారోత్సవాలు నిర్వహించి ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో పని సంస్కృతిని పెంచారు. ప్రజలకు వేగంగా, నాణ్యంగా, పారదర్శకతతో కూడిన సేవలు అందించేందుకు అంకురార్పణ చేశారు. భారీ వర్షాలు, తుఫాన్లు సంభవించిన ప్రాంతాలకు 24 గంటల వ్యవధిలోనే ముఖ్యమంత్రి చేరుకొని పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి చేరే వరకు అక్కడే మకాం వేసేవారు. దీంతో పనిచేసే ముఖ్యమంత్రి అనే పేరును చంద్రబాబు పొందారు. జన్మభూమి, శ్రమదానం అంటూ అభివృద్ధిలో అన్ని వర్గాల ప్రజలను భాగస్వాములను చేశారు. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఆనాడే బీజం వేశారు. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గవర్నెన్స్ కు నాంది పలికారు. పేదరికంతో సతమతమయ్యే పల్లెల్లో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన స్వయం సహాయక సంఘాలు కొత్త వెలుగులు నింపాయి. డ్వాక్రా సంఘాలకు రుణాలిచ్చి ప్రోత్సహించారు. ఐటీ మరియు ఐటీ ఆధారిత సేవలు భారతదేశపు అతిపెద్ద ఎగుమతుల పరిశ్రమ కావచ్చని చంద్రబాబు ఆనాడే ఊహించారు. అందుకోసం ఏపీని పెట్టుబడులకు గమ్యస్థానంగా, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హబ్గా మార్చడానికి చంద్రబాబు చేసిన కృషి బిల్ గేట్స్ వంటి ప్రముఖులను సైతం ఆకర్షించింది. చంద్రబాబు విజన్లో ఐటీ అన్నది ఒక భాగం మాత్రమే. అంతకు మించి అనేక రంగాలలో అనూహ్యమైన మార్పులకు చంద్రబాబు నాంది పలికారు. చంద్రబాబు గారి విజన్ 2020. ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్లో పేదరిక నిర్మూలన, స్థిరమైన అభివృద్ధి గురించి మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, గ్లోబల్ ఎకానమీలో చేరిక గురించి కూడా ఉంది. ఆ అంశాలన్నీ నాటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ సైతం ఆకట్టుకున్నాయి. చంద్రబాబు గారి పాలనలో సాంకేతిక అభివృద్ధికి మచ్చుతునుకగా ఈ సేవా సెంటర్లను ఎలా చెప్పుకుంటామో, రైతు సంక్షేమంలో భాగంగా
రైతు బజార్ల గురించి కూడా అలాగే చెప్పుకోవాలి. క్రీడా స్టేడియంలతో పాటు ప్రజల ఉల్లాసానికి పార్కులు కూడా అభివృద్ధి చేశారు. నీటి విలువను ప్రజలకు తెలియజేసిన ఇంకుడు గుంతలు కూడా చంద్రబాబు గారి విశిష్ట పాలనకు నిదర్శనాలే. హైదరాబాద్లోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్, శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఎంఎంటీఎస్, మెట్రో రైల్ వంటి ప్రాజెక్టులు చంద్రబాబు గారి పాలనలోని ఊపిరి పోసుకున్నాయి. ఇక రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 2014లో నవ్యాంధ్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిన తీరు నభూతో న భవిష్యత్తే. పట్టిసీమ, పోలవరం, ప్రజా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణాలు అన్ని సంచలనాలే. కియా వంటి పరిశ్రమలను తెచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాటిన పారిశ్రామిక అభివృద్ధి బీజాలు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకు, సంపద సృష్టికి తార్కాణాలు. అభివృద్ధికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనిపించుకున్న శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే తనలోని మానవత్వాన్ని చాటుతూ సంచలన సంక్షేమ పథకాలను విజయవంతంగా అమలు చేశారు. పింఛన్ల విషయాన్నే తీసుకుంటే అన్న ఎన్టీఆర్ 1984లో 30 రూపాయల పింఛనిస్తే చంద్రబాబు గారు 1995లో మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి కాగానే 75 రూపాయలు చేశారు. అలాగే 2014లో 200 ఉన్న పింఛన్ని 5 ఏళ్లలో 2000 అంటే 10 రెట్లు పెంచారు. పింఛన్లను ఇవ్వడాన్ని ఒక సామాజిక బాధ్యతగా భావిస్తారు చంద్రబాబు. అలాగే పేదలకు కేవలం 5 రూపాయలతో రుచి, శుచి కలిగిన ఆహారాన్ని అన్న క్యాంటీన్ల ద్వారా అందించారు. ఆయన చేసిన రైతు రుణమాఫీ ఒక చరిత్ర. ప్రజలను సరైన ప్రగతి వైపు నడిపించాలంటే ఆ లీడర్కు ఒక విజన్ ఉండాలి. విజన్తో పాటు క్రమశిక్షణ, కృతనిశ్చయం, శ్రమించే తత్వం, చిత్తశుద్ధి, సహనం, సాహసం, ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగిన నాయకుడు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అటువంటి నాయకుడు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పాలనా పగ్గాలు అందుకుంటున్నారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు నిజంగా శుభదినం. స్వర్ణ శకానికి నాంది పలుకుతున్న ఈ తరుణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు. చంద్రబాబు గారి పాలన రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికి అత్యుత్తమమైన భవిష్యత్తును పంచాలని, ప్రతి గడపకు ప్రగతి, సంక్షేమం, ఆనందమని శుభాల తోరణాలు కట్టాలని ఆకాంక్షిద్దాం. ఓసారి చప్పట్లతోటి మనం వెల్కమ్ చేయాల్సింది, స్వాగతం పలకవలసింది. గత 10 ఏళ్లలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నారు తండ్రికి తగ్గ తనయుడు. 5 ఏళ్ల కీలక శాఖలకు ముఖ్యమంత్రిగా నవ్యాంధ్రకు పెట్టుబడుల కలను తీసుకొచ్చిన లోకేష్ గత 5 ఏళ్లుగా ప్రతిపక్షానికి చిరునామాగా నిలిచారు. తండ్రి కార్యదక్షత, పిలుపుతో యువగళం స్ఫూర్తిగా రాష్ట్రమంతటా యువతలో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చారు. ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ అండ్ వెల్కమ్ నారా లోకేష్ గారు. ఒక అకుంఠితమైనటువంటి దీక్ష ఉన్నప్పుడే, ఒక అద్వితీయమైనటువంటి స్ఫూర్తి ఉన్నప్పుడే వేల మైళ్ళ దూరాన్ని ఒక్క అడుగుతో ప్రారంభించి యువగళాన్ని నెత్తిపెట్టుకొని భుజానికెత్తుకున్నటువంటి అనుసంధాన కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ కలగలిపి విశేషమైనటువంటి రీతిలో ఈ రాష్ట్ర యువత ఎన్నెన్ని ఇబ్బందులు పడుతుందో అవన్నీ గమనించినటువంటి రీతిలో పొరుగు రాష్ట్రాన్ని చూసి మనమంతా ముక్కున వేలేసుకోవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని దృష్టిలోకి తెచ్చుకున్నటువంటి యువ నాయకుడు శ్రీ లోకేష్ బాబు ఒక ప్రేమమూర్తిగా ఇవాళ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆత్మీయ బంధంతో తండ్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నుంచి పుణికి పుచ్చుకున్నటువంటి సంస్కార భావాలతోటి అత్యంత వినయంతో మానవ జీవన గమ్యాన్ని నిర్దేశించినట్లుగా జీవితాన్ని కలగా కాదు ఒక కర్తవ్య నిర్వహణలా బోధ చేసేటువంటి రీతిలో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవత వైపు దారి దీపంలా ఉండేటువంటి స్థాయిలో ఆయన పరిశ్రమించిన తీరు అనుపమానమైనటువంటి మాటను మీతో పంచుకుంటూ శిథిలమవుతున్నటువంటి విద్యార్థి జీవితాలకి, మళ్ళీ చెప్తాను, శిథిలమవుతున్నటువంటి విద్యార్థి జీవితాలకి కొత్త ప్రభుత్వాలు ఏం చెయ్యాలో శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు. కాబట్టే ఇవాళ ఈ ఎడమ వైపున ఇంతమంది సారథుల్ని తన సైన్యంలో ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాల్లోకి తీసుకుంటూ అపారమైనటువంటి కార్యదీక్షతోటి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆశయాలతోటి ప్రజా రక్షణకు అంకితమైనటువంటి నూతన ముఖ్యమంత్రిగా పటిష్టమైనటువంటి ప్రణాళికల్ని సమున్నతమైనటువంటి రీతిలో విశేష స్థాయిలో మార్గదర్శకమైనటువంటి స్థాయిలో తీసుకొని శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వారి యొక్క ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం వేళ తరలి వచ్చిన దేశం నలుగు చెరువుల నుంచి విచ్చేసినటువంటి ఆయా నేతలకు, వివిధ రంగాల ప్రతినిధులకు, పెద్దలకు, ఇతర దేశాల ప్రతినిధులకు అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం చెప్తూ
తెలుగువారి యొక్క ఘనకీర్తి ఎంతో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజుల్లోనే చెప్పారు. పంచకట్టుటలోన ప్రపంచాన మునగాడు, కండువాలేనిదే గడప దాటని వాడు, పంచభక్ష్యాలు తన కంచాన వడ్డించ గోంగూర కోసమై లొట్టలేసేవాడు, ఎవడు వాడు ఇంకెవడు తెలుగువాడు అని చెప్పినటువంటి నాటి పద్యాన్ని తీసుకొని స్ఫూర్తిగా మన తెలుగు జాతి యొక్క ప్రాభవ వైభవాలకి దీటుగా ఇవాళ ఆ రోజున శ్రీ ఎన్టీఆర్, తర్వాత శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారి యొక్క నేతృత్వంలో 4వసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నటువంటి ఆ పెద్దల యొక్క సారథ్యంలో పనిచేయడానికి ఇంతమంది సైన్యం సిద్ధంగా ఉంది. మనమంతా వారికి సహకరిస్తాం, వారు అందించేటువంటి ఫలాలని అందుకోబోతున్నాం అనేటువంటి మాటను కూడా మీతో గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది మామూలు ప్రమాణ స్వీకారం కాదు అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటున్న క్షణం. ఒక తెలుగువారు సాధించాలనుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు అని నిరూపించుకుంటున్న క్షణం. అతిరథ మహారథులు, వరల్డ్ కాన్సులేట్ జనరల్స్తో పాటు ప్రముఖ నటులు, భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటులు, పద్మ విభూషణులు, సూపర్ స్టార్లు ఈ వేదిక మీద రావడం మనం నిజంగా ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నామో అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి మనం చూసుకుంటే ఈ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం గజదళం, అశ్వదళం, అభిముఖం అన్న రేంజ్లో నభూతో నభవిష్యతి అనే విధంగా జరుపుకుంటున్న క్షణం. హృదయాన్ని మెత్తగా ఆత్మీయతతో స్పృశిస్తూ వెళుతున్నటువంటి అనుభూతి, ఒక పలకరించినటువంటి ఒక పవన వీచిక మన పవన్ కళ్యాణ్. ఒక ప్రేమమూర్తిగా చిరునవ్వులు పంచుతూరు ఆత్మీయ బంధాలతో కరచాలనం చేసినటువంటి అనుభూతి ఉంటుంది. వారు ప్రచారం కోసం వచ్చినప్పుడు ప్రతి యువత కూడా ఎగిరెగిరి ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన్ని అందుకుందామా, ఆయన కరస్పర్శతాలితే తాకితే చాలు పులకించిపోతామనేటువంటి రీతిలో పనిచేసినటువంటి రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి, పరిశ్రమించినటువంటి రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి. శిథిలమయ్యేటువంటి నాటి రోజుల్ని పూర్తిగా భూస్థాపితం చేసుకొని ఇవాళ రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పటిష్టమైనటువంటి ప్రణాళికతోటి ముందుకొస్తున్నారు. మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి చెప్పుకుంటే ఒక కార్యదక్షతకు నిదర్శనం, ఒక నిలువెత్తు రేఖాచిత్రాన్ని గీస్తే అచ్చమ్మది చంద్రబాబు నాయుడులా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు, గతంలో వారి యొక్క నేతృత్వంలో నదుల అనుసంధానం కావచ్చు, నూతన రాజధాని ఏర్పాట్లు కావచ్చు, రహదారుల నిర్మాణం కావచ్చు, నూతన వ్యవసాయ విధానాలు కావచ్చు, ప్రతి చోట పారదర్శకత కావచ్చు. అలాగే వీటన్నింటినీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి మన భాషా సాంస్కృతిక శాఖల ద్వారా కదంబ మాలలు కావచ్చు, సాంస్కృతిక విశేషాలు కావచ్చు, అన్నీ కూడాను వారసత్వపు కళారూపాల ఔన్నత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ నాటి రోజుల్లో చెప్పేవారే స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్, స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ అని ఇంతకుముందే సోదరి అన్నారు. ది CEO ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని నాటి రోజుల్లో ఘనంగా చెప్పుకునేవాళ్ళం. ఎందుకయ్యా అంటే ఒకే ఒక కారణం, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి, ముసిలిగా మారిపోకూడదు. అప్డేట్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అవినీతి రహిత సమాజాన్ని సాధించేందుకు త్రికరణ శుద్ధిగా శ్రమిస్తూ మన ప్రగతిని మరింత వేగవంతం చేస్తూ, అది కూడాను ప్రశాంతంగా, సురక్షితంగా, ఆనందదాయకమైనటువంటి సమాజ నిర్మాణమే కర్తవ్యంగా పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ పదవీ స్వీకారం చేయబోతున్నటువంటి వేళ రాష్ట్ర కళ్యాణమే ధ్యేయంగా, ప్రజాసేవే పరమార్థంగా ది స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. आदरणीय अमित शाह जी को हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. అలాగే గౌరవనీయులు ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మన ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారు భారత ఉపరాష్ట్రపతి వర్యులుగా, అలాగే వారి యొక్క ట్రస్ట్ ద్వారా, స్వర్ణ భారతి ట్రస్ట్ ద్వారా
ఇటు విజయవాడ, అటు హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ఎక్కడ చూసినా కూడా యువతకి స్కిల్స్ నేర్పించాలని కావచ్చు, రైతులకి అండగా ఉండాలని కావచ్చు, గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలకి కావలసినటువంటి వసతుల సమకూర్చేటువంటి విధానం కావచ్చు, సాంకేతికతను నేర్పడం కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి కూడా సమగ్ర అభివృద్ధిని సాధించే దిశలోనే వారి యొక్క ప్రయాణం సాగిందనేటువంటి మాటను కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. और हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा जी को हार्दिक स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों से स्वागत. ఇక రేపటి నుంచి మనం చూస్తాం, ఎందుకంటే ఎన్నాళ్ళగానో ఎదురు చూసి కళ్ళు కాయలు కాచిపోయాయి. అయితే రేపటి నుంచి విపార్చిన నేత్రాలతోటి, విశాలమైనటువంటి భావాలతోటి ఉధృతంగా సాగేటువంటి అభివృద్ధి పనుల తాలూకు విశేషాలన్నీ కూడా మనం ప్రత్యక్షంగా వీక్షించబోతున్నామనేటువంటి మాటను కూడా గుర్తు చేస్తూ We take the pleasure to welcome the Union Minister, Roads and Transport, National Highways, Shri Nitin Gadkari ji को हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं. Thank you so much for joining us, sir. నితిన్ గడ్కరీ గారికి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సారథ్యంలో వారు ఆ శాఖలో రోడ్లు నిర్మాణ శాఖ సంబంధించి ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ పరంగా మనకు కావలసినటువంటి విశేషాలు, రోడ్ల నిర్మాణ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎంతగా చేయూతనిచ్చారో మాటల్లో చెప్పలేము. అందుకనే వి సల్యూట్ శ్రీ నితిన్ గడ్కరీ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మన తెలుగు వారు సుప్రీం కోర్ట్ స్థాయికి ఎదిగి అందరినీ మరోసారి ఇన్స్పైర్ చేశారు. రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ ఎన్వి రమణ గారికి సవినీయంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. శ్రీ ఎన్ వెంకటరమణ గారు నిలువెత్తు న్యాయానికి నిలువుటద్దల్లాగా భాసిల్లేటువంటి రీతిలో భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టు వంటి ఒక అత్యున్నత స్థాయి న్యాయ సంస్థకు చీఫ్ జస్టిస్గా పనిచేసినటువంటి తెలుగువారిగా మనమంతా ఎంతో అభిమానించాం. ఆ స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి ఆ పెద్దలు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి రావటం మనమంతా సంతోషదాయకమైనటువంటి రీతిలో రేపటి రోజున ఇప్పుడే మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. పెట్టుబడులకి గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కాబోతోంది. పొరుగు రాష్ట్రాలతో పోటీ పడబోతోంది. విజేతలం మనమే. ఎస్, విజేతలం మనమే. పారిశ్రామికంగా పరుగులు పెట్టేందుకోసం, తద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు పెంచుకునేందుకోసం, మౌలిక వసతులకు పెద్దపీట వేయటం కోసం మన దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నేతృత్వంలో నవ్యాంధ్ర స్ఫూర్తిని నింపుకున్నటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సారథ్యంలో జనసేన నేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఒక విద్యా వసతులు కావచ్చు, నాలెడ్జ్ హబ్బులు కావచ్చు, భద్రత విషయాలు కావచ్చు, ఎక్కడికక్కడ ఒక మెరుగైనటువంటి జీవనం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, సంపదని సృష్టించాలి అని. సంపదని సృష్టించాలి, ఆకర్షించాలి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అగ్రస్వామి కావాలి, అగ్రేతర విశేషంగా విరాజిల్లాలనేటువంటి మాటను కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. సమయం ఆసన్నమవుతోంది మిత్రమా, సంసిద్ధమా? ఏది ఒక్కసారి అంతా జై కొడదామా? మరికొద్ది క్షణాల్లో గౌరవనీయులు ప్రధాని ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ కాబోతున్నారు. వెంటనే ఈ ప్రాంగణంలోకి వేంచేస్తారు. ఇంత పెద్ద పండుగ మనం చేసుకుంటూ ఉంటే ఏడి మన నాయకుడు, ఏడి మన నేత, ఏడి మనం ఎంచుకున్నటువంటి నేత అని ఎదురు చూస్తున్నాం కదా. ఒక బాధ్యత ప్రధానం. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నటువంటి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారిని స్వయంగా స్వాగతించడం కోసం గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో వారిని రిసీవ్ చేసుకున్నారు గవర్నర్ గారితో పాటుగా. మరి కొంచెం సేపట్లో ముగ్గురు కలిసి ఇక్కడికి విచ్చేస్తారు. మనం చూడబోతున్నాం అహంకారం అంటని అధికారాన్ని చూడబోతున్నాం. ఆత్మీయత నిండిన వ్యవహారాన్ని దర్శించబోతూ ఉన్నాం. దరిచేరని తరతమ భేదభావాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాం. అలాగే వృత్తి పట్ల అంకిత భావం కలిగినటువంటి పెద్దల్ని చూడబోతూ ఉన్నాం. కర్తవ్యానికి మమతల తీరం చేర్చేటువంటి రీతిలో శ్రమజీవన సౌందర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కార్యదక్షతతోటి, వర్ధిష్ణతతోటి పరిపాలనలో మార్గదర్శి
మార్గదర్శకత్వంతో విశేషమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి పెద్దలు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే మన బీజేపీ నేతలు అందరూ కలిసి ఒక కూటమిగా వర్తనలో సరళత్వాన్ని, ఆచరణలో సహజత్వాన్ని, సమస్యల జాడ్యాల మీద పోరాటం చేసిన నేతలుగా ఇవాళ నూతన ప్రభుత్వంలో పదవీ స్వీకారం చేయబోతున్న వేళ క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో విలువలు పాటించే నేతలంతా విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే జనం ఎన్నుకున్న నేతలు ఇటువైపు ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న వారంతా ఆసీనులై ఉన్నారు. వారికి మనం మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలతోటి, కరతాళధ్వనులతోటి తెలియచేద్దాం. శ్రీ నారా లోకేష్ గారు, కింజారపు అచ్చెన్నాయుడు గారు, కొల్లు రవీంద్ర గారు, శ్రీ నాదెళ్ల మనోహర్ గారు, శ్రీ అనిత వంగలపూడి గారు, శ్రీ నారాయణ గారు, శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, డాక్టర్ నిమ్మల రామనాయుడు గారు, నసీం మొహమ్మద్ ఫారూక్ గారు, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు, పయ్యావుల కేశవ్ గారు, అలాగే ఏ సత్యప్రసాద్ గారు, కొలుసు పార్థసారథి గారు, ఈ వైపు మీరు చూడొచ్చు పెద్దలంతా ఉన్నారు. డాక్టర్ డోల బాల వీరాంజనేయ స్వామి గారు, గొట్టిపాటి రవికుమార్ గారు, అలాగే కె దుర్గేష్ గారు, గుమ్మడి సంధ్యారాణి గారు, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు, టీజీ భరత్ గారు, ఎస్ సవిత గారు, అలాగే వాసంశెట్టి సుభాష్ గారు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, మండేపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఈ పెద్దలంతా కాసేపట్లో పదవీ స్వీకారం చేయబోతున్నటువంటి శుభవేళ. ఇవాళ మనం ఇక్కడ ప్రత్యక్ష సాక్షులం, ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాం. ప్రజాస్వామ్యవాదుల్ని చూస్తూ ఉన్నాం, మానవీయ దృక్పథం కలిగినటువంటి పెద్దల్ని వేదిక నిండా చూస్తూ ఉన్నాం, నిజాయితీ కలిగినటువంటి మూర్తుల్ని చూస్తూ ఉన్నాం, కరుణామయ హృదయం ఉన్నటువంటి నేతల్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సేవా తత్పరతే జీవలక్షణంగా వెలిగినటువంటి మా వెంకయ్య నాయుడు గారు కావచ్చు, అమిత్ షా గారు కావచ్చు, నితిన్ గడ్కరీ గారు కావచ్చు, ఈ వరుసలో చూసుకుంటూ పోతే అటు మన చిరంజీవి గారు, మన రజనీకాంత్ గారు, మన బాలయ్య బాబు గారు, ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను విశేషమైనటువంటి రీతిలో సేవ అనే 2 అక్షరాలకి కట్టుబడి ఉన్నారు. ఎంతెంత స్థాయికి వెళ్ళినా దాన్ని మరవలేదు. తమ ప్రజల కోసం అడుగడుగున తపన పడే దార్శనికులుగా సమకాలీన రాజకీయ వ్యవస్థలో అరుదైనటువంటి మానవీయ కోణాలుగా వజ్ర సంకల్పంతో పని చేసేటువంటి వాత్సల్య మూర్తుల్ని చూస్తూ ఉన్నాం. మరికొద్ది క్షణాల్లో గౌరవనీయులు ప్రధాని, గవర్నర్ గారు, అలాగే చీఫ్ మినిస్టర్ డెసిగ్నేట్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేయనున్నారు. హిజ్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సయ్యద్ అబ్దుల్ నజీర్ గారు మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేయనున్నారు. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు విత్ హిస్ కైండ్ పర్మిషన్ సభా కార్యక్రమాన్ని, ప్రొసీడింగ్స్ని కొనసాగిస్తారు. దానికి మరికొద్ది క్షణాల్లో మన గౌరవనీయులు ముఖ్య అతిథులు ప్రధాని ఈ వేదిక మీదకి రానున్నారు. ఆ వెంటనే కార్యక్రమం, ప్రొసీడింగ్స్ని చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కంటిన్యూ చేస్తారు. పెద్దల్ని గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో స్వాగతించి మన గవర్నర్ గారు, మన కాబోయే ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడికి విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. నిమిషాల వ్యవధి మాత్రమే ఉంది పెద్దలారా. సమయ పాలన తెలిసినటువంటి పెద్దలు కాబట్టి మరొక మాట గుర్తు చేసుకుంటే, మన ప్రధాని ఇచ్చినటువంటి పిలుపులు మీకు తెలుసు కదా. నరేంద్ర మోదీ గారు ఎప్పుడు చెప్తారు, స్వచ్ఛ భారత్, ఆత్మనిర్భర్, బేటీ బచావో బేటీ పడావో ఇత్యాది పథకాలన్నీ కూడా మన రాష్ట్రంలో కూడా దూరదృష్టి కలిగినటువంటి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కళలు కనడానికి ధైర్యంతో పాటు ఆ వచ్చిన కళల్ని సాధించడానికి సాహసంతో ముందుండేటువంటి వ్యక్తిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రపంచంలో వచ్చినటువంటి ఐటీ విప్లవ ఫలితాలు తెలుగు జాతికి అందాలని మొట్టమొదటగా అంచనా వేసి ఇవాళ హైదరాబాద్ మహానగరం ఒక ఐటీ హబ్గా ఉంది అంటే కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారని చెప్పుకోవాలి. అలాగే ఆయన ఒక మహాస్వాప్నికుడు, ఆకలి లేని దేశాన్ని కలలు కంటాడు. కేవలం ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలి, నేను సంపాదించుకోవాలి, నేను ఎదగాలన్నది కాదు. ఆకలి లేని దేశాన్ని చూడాలి, ఆకలి లేని దేశాన్ని కలలు కనాలి. చినుకు రాలితే విత్తనమై మట్టి గుండెల్లో దూరి మొక్కై తనువంతా విచ్చుకొని మహావృక్షంగా ఎదిగి రేపటి రోజుకు కావలసినటువంటి విత్తనాలను కూడా అందించేటువంటి రీతిలో ఎదగాలన్నదే లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి నేత మన ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతూ ఉన్నారు. అలాగే
మరి ఫార్మర్ గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఇటీవల రాజకీయ రంగ ప్రవేశం కూడా చేసినటువంటి డాక్టర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ గారికి సవినయంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మేడం గారికి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వాగతం అమ్మ. డాక్టర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గవర్నర్గా ఉన్నా కూడా మన మీద కూడా అవ్యాజమైనటువంటి అనురాగం, ప్రేమ, వాత్సల్యం, కరుణ ఉన్నటువంటి తల్లి, ఆ తల్లికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. అలాగే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ముఖ్యమంత్రి గారు కాబోతున్నటువంటి 4వ మారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి. ఆకలి తీర్చే కూడవుతాడు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అలు పెరగరి నాగలిగా మారి దుక్కి దున్ని అన్నం పెడతాడు. అందుకే కించిత్ అతిశయోక్తి అయినా కూడా ఆయన శివుడు, అందుకే ఆయన భవుడు, అందుకే జన మనోహరుడు. కాబట్టే రోడ్లలో ప్రజా నదుల్లో నవచైత్ర పదాల్ని నడిపించేటువంటి నాటకుడిగా మనవి చేస్తూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ ప్రాంగణానికి విచ్చేశారు. మన గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు కూడా విచ్చేసి ఉన్నారు. కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరూ కలిసి ఒక్క 2 నిమిషాల వ్యవధిలో, సరిగ్గా 2 నిమిషాల వ్యవధిలో ఈ ప్రాంగణానికి విచ్చేస్తారు. వారి రావడంతోనే మీకు మనవి చేస్తాం. ఇక్కడికి రావగానే ప్రధానమైన వేదిక నుంచి మన యొక్క అభివాదాలు అందుకుంటారు. ఆ వెంటనే ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి పోలీస్ బ్యాండ్ సిబ్బంది మన జాతీయ గీతాలాపన ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మనమంతా లేచి నిలబడాలి. అది గౌరవం, అది మన ధర్మం, అది మన లక్షణంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ, నదుల్లో చైతన్య పదాల్ని వెల్లువెత్తించినటువంటి నాయకులుగా, మనుషుల్లోని నవనవోన్మేష ఆశ వసంతోత్సవాన్ని వెదజల్లినటువంటి గుండె చప్పుడుగా ఉండేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2 నిమిషాల్లో ఇక్కడికి రాబోతూ ఉన్నారు. భూమి కోసం, భక్తి కోసం, పేద ప్రజల విముక్తి కోసం నిరంతర పోరాటం, ప్రగతి కోసం, ప్రజల కోసం నిత్యం విజ్ఞాన రథం ఆయన గళం. చంద్రబాబు గారి విజయం వ్యక్తిత్వం ఎప్పుడూ కూడా తప్పనటువంటి విజయం. ఒక విశేషమైనటువంటి రీతిలో ఒక మహానేతగా ఒక ప్రమాణాలు నెలకొల్పి మన ప్రగతికి ఆనందకరమైనటువంటి ప్రయాణం చేయించేటువంటి ఒక రథ సారథే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరొక నిమిషంన్నర వ్యవధిలోనే ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు శ్రీ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ గారు, హిజ్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈ వేదిక మీదకి రానున్నారు. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, వి ఆల్సో టేక్ ద ప్లెజర్ ఇన్ అ ఫ్యూ moments from now, Chief Minister Designate Sri Nara Chandrababu Naidu garu, along with the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, will join us on stage. పెద్దలంతా రావడంతోనే సమయం లేదు కాబట్టి మిత్రులారా, మరొక్కసారి గుర్తు చేసి మేము పక్కకు వెళతాం. ఒక్క నిమిషం ఉంది. వారు వస్తారు, అభివాదం తీసుకుంటారు. ఆ వెంటనే పోలీస్ బ్యాండ్పై జాతీయ గీతం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత గౌరవనీయులు మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం మన పెద్దల చేత చేయించేటువంటి సందర్భం కాబట్టి సుమారుగా ఒక 35-40 నిమిషాల వ్యవధిలో ఆ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత మళ్ళీ మరొక్క మారు జాతీయ గీతాలాపన ఉంటుంది. ఈ 2 సందర్భాల్లో మనం లేచి నిలబడి మన ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి. ఆ తర్వాత ఒక గ్రూప్ ఫోటో కోసం ఇటు ఎడం వైపు వస్తారు. దాంతో అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ పూర్తవుతుందని మనవి చేస్తూ మరొక 30 సెకండ్ల వ్యవధిలోనే వేదికకి విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు మన ప్రియతమ నేత. మనం ఎప్పుడూ కూడాను ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రీతిలో కొలిచేటువంటి పెద్దలు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు. అలాగే రాజకీయాల్లో మరి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుగుతూ తండ్రి వారసత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకుని దేశ రాజకీయాల్లో తనకంటూ ఒక పేజీని లిఖించుకున్నారు దగ్గుపాటి పురంధరేశ్వరి గారు. తండ్రి వారసత్వం, భర్త అడుగుజాడలలో వెరసి రాజకీయాల్లో ఒక విజయ కెరటం. పురంధరేశ్వరి విజయేశ్వరిగా అవతారం ఎత్తి కూటమికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అద్భుత విజయాల్ని అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా పలుకుతూ స్వాగతం పలుకుతున్నాం శ్రీమతి పురంధరేశ్వరి గారికి. నాటి రోజుల్లో నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాఖకి మంత్రివర్యులుగా పనిచేసిన, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా పెద్దలు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు, అమిత్ షా గారు ఇత్యాది వారి యొక్క
చూపినటువంటి తోవలు, ఆ మార్గదర్శకత్వంలో విశేషమైనటువంటి గమనంతో వెళ్ళి విజయాన్ని సాధించినటువంటి వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. నారా భువనేశ్వరి గారికి గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఈ వేదిక మీదకి సవినయంగా తెలుగు వారి తరఫు నుంచి స్వాగత సుమాంజలులు పలుకుతున్నాం. మానవీయ చంద్రబాబు నాయుడు గారి సహధర్మచారిణి అమ్మకు స్వాగతం పలుకుదాం. సోదరిమణి విచ్చేశారు. వారి యొక్క చేయూత, వారి యొక్క సహకారం ఎన్నికల్లో చూసాం. నాటి రోజున అన్యాయంగా, అక్రమంగా ఇబ్బందులు పెట్టిన రోజున ఆ తల్లి రాష్ట్రమంతా తిరిగి అందరి యొక్క శక్తిని నింపి అందరికీ కావలసినటువంటి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. తమ కుటుంబ సభ్యులంతా కూడాను, మన లోకేష్ బాబు గారు, బ్రాహ్మణి గారు అందరూ కూడాను అద్భుతంగా పరిశ్రమించారు. ఇవాళ విజయం చవి చూస్తున్నటువంటి సందర్భంలో విచ్చేసినటువంటి సోదరీమణికి మా ఒక చక్కని ముత్తైదువుగా మా తల్లి వచ్చింది. ఆ తల్లికి స్వాగతం. అదిగో మన బాలయ్య బాబు సోదరీమణితో ఆత్మీయంగా స్పర్శ గావిస్తూ ఉన్నారు. స్వాగతం, సంతోషం. ఇది ఆత్మీయ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళం పరిగణిస్తున్నాం. పార్టీలకి అన్నిటికీ అతీతంగా పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలంగా ఈ రోజు కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు వేచి చూశారు. కొన్ని లక్షల గుండెలు వేగంగా కొట్టుకుంటున్న తరుణం, కొన్ని కోట్ల మంది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వీక్షిస్తున్న క్షణం. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈ వేదిక మీదకి ప్రధానమంత్రి వేంచేయనున్నారు. అలాగే గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు మరియు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి ఒక్క 2 క్షణాల్లో ఈ వేదిక మీదకి రానున్నారు. ఆ క్షణం కోసం వేచి చూద్దాం. 11:27 అని చెప్పిన విధంగానే ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవానికి సర్వం సిద్ధంగా ఉన్న క్షణం. పయనం మొదలు పెట్టినప్పుడు అవరోధాలుంటాయి, అడ్డంకులు ఉంటాయి, అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళాలి. We request all the police band people to kindly get ready, sir. అందరూ సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా పోలీస్ బ్యాండ్ వారు సంసిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. అభివృద్ధి పథంలో పయనించేటప్పుడు అవరోధాలు ఎదురైనా కూడా మన సీతారామ శాస్త్రి గారు చెప్పినటువంటి పాట గుర్తుకొస్తుంది. ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి, ఎప్పుడూ వదులుకోవద్దురా ఓరిమి, విశ్రమించవద్దు ఏ క్షణం, విస్మరించవద్దు నిర్ణయం, అప్పుడే నీ జయం నిశ్చయం రా అన్నాడు. అలాంటి రీతిలోనే విశ్రమించకుండా 5 సంవత్సరాల పాటు అహరహం శ్రమి, దానికి ఫలితంగా ఇవాళ ఆంధ్రమెంత గొప్పదైన ఈదుతున్న చాప పిల్ల మొప్ప ముందు చిన్నదేనురా, పశ్చిమాన పొంచి ఉండి రవిని మిగు అసుర సంచ ఒక్కనాడు నెగ్గలేదురా, గుటక పడని అగ్ని ఉండ సాగరాల నీదుకుంటూ తూరు పింట తేలుతుందిరా, నిశా విలాసమెంతసేపురా, నిమిషమేది జననమైన మరణమైన జీవితాన అడుగు అడుగున నీరసించి నిలిచిపోతే నిమిషమైన నీది కాదు బ్రతుకు అనేటువంటిది నిత్య ఘర్షణగా చెప్పినటువంటి ఒకానొక సూత్రాన్ని నమ్మినటువంటి నేతగా ఇవాళ సైన్యంతో, ఎవరా సైన్యం, జన సైన్యంతో కలిసి మహాభద్రతమైనటువంటి రీతిలో ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి సునామీలా ఇది పాజిటివ్ సునామీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బహుశా భారతదేశంలో ఏ ఒక్క జ్యోతిష్కుడు, ఏ ఒక్క రాజకీయ విశ్లేషకుడు కూడా అంచనా వేయలేనంత స్థాయిలో అనుపమాన విజయం అందించిన వీర సైనికులు ఎదురుగా ఉన్నారు. సెల్యూట్ టు ఆల్. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపికవుతున్నటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పక్షాన, జనసేన నేతగా, జన సైన్యాధ్యక్షుడిగా విశాలమైనటువంటి రీతిలో పిడికిలి బిగించి ముందుకు కదిలిన మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ని అనుసరించినటువంటి యువమిత్రుల సాక్షిగా గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక ఆధ్యాత్మిక భారతానికి వన్నెలెత్తి రామమందిర నిర్మాణాలే కాదు సోదరులారా, ఇంటింటా ఒక రాముణ్ణి నెలకొల్పినట్టుగా అపూర్వమైన అమేయమైన అలుపెరగని నీటిలో అవిశ్రాంతంగా పరిశ్రమించి ముచ్చటగా 3వ మారు ప్రధానమంత్రి కావటం కాదు, ఇలాగే తనతో కలిసి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి చేయూతనందిస్తూ భారతదేశాన్ని అగ్రగామి రాజ్యంగా నిలపాలి. భారతీయులంటే సమున్నత స్థాయిలో నిలవాలి. భారతీయులంటే విషమంతా ఈ దిక్కే చూడాలి.
నాటి రోజుల్లో మహర్షులు ఋషులు మనకు చూపినటువంటి ఆధ్యాత్మిక పవన వీచికల సాక్షిగా విశ్వగురు స్థానాన్ని ఏ విధంగా పొందామో ఆ విధంగా గురుత్వ స్థాయిలో నిలబడి ఒక గురువుగా ఏ స్థాయి బాధ్యత ఉంటుందో అది గుర్తెరిగి అందరినీ కలుపుకుపోతూ అందరిలో ఒకరిగా నిలుస్తూ విశేషమైన స్థాయిలో విరాజిల్లాల్సినటువంటి సమయంలో మనం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఇది కేవలం ఒక చంద్రబాబు నాయుడు సార్, ఒక పవన్ కళ్యాణ్ సార్కి ఉన్నటువంటి మైత్రీ బంధం మాత్రమే కాదు. దానికి ఒకే ఒక సూత్రం ఉంది. చెలిమి ఒకటే జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దే సాధనం. చెలిమి అంటే స్నేహం. ఆ చెలిమే బలిమిగా జీవితానికి వెలుగునిచ్చే కొత్త కోణంగా ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ये विश्व जो आज विश्व गुरु बनाने का ना सिर्फ सपना देखता है बल्कि उसकी दावेदारी करता है, वो हौसला है देश की यशस्वी प्रधानमंत्री. ये विश्व जो चाणक्य की बुद्धिमती से जाना जाता है, उस देश में आज के युवा संपूर्ण विश्व को अपनी टेक्नोलॉजी और जज्बे से ख्याल कर देते हैं. वो जज्बा है माननीय प्रधानमंत्री. भारत के इतिहास में भारत का नाम लगाया जो हिम्मत है हमारे माननीय प्रधानमंत्री. मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसी, अंदाज ये बयान से जो इतिहास हो जाता है. हमें गर्व है कि हम वो पीढ़ी है जिसने इतिहास बनते देखा है. इतिहास भारत का, इतिहास विकास का, इतिहास एक ऐसा महान नेता का जो ना सिर्फ भारत के हर घर में है बल्कि हर भारतवासी के दिल में रहते हैं. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में ये मंच पर पधारेंगे. ఇప్పుడే చెప్పినట్టుగా వికసిత భారతమే లక్ష్యంగా పనిచేసేటువంటి మాన్య మహోదయులు మన ప్రధానమంత్రి వర్యులు, వారితోటి మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితోటి ఉన్నటువంటి ఒక స్నేహానుబంధం మరుపురానిది, మరువలేనిది, మధురమైనది. ఏ భూమిపైన నిజానికి స్నేహానికైనా మించింది ఏదీ లేదు. కాలం ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ జారిపోయి ఎక్కడ జారినా కూడా నడిచొచ్చేటువంటి లోతుల్ని తడిమేటువంటి ఒక ధైర్యంగా నెత్తురుంది, సత్తు ఉంది, అంతకన్నా ధైర్యముండునా అనేటువంటి రీతిలో ఒక ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకొని ఒక పోరాటం చేసి ఒక యుద్ధంలో గెలిచేటువంటి తరుణంలో శరీరం నిండా గుచ్చుకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి శరాలు పెళ్ళుబికి విశేషంగా చొచ్చుకొనిపోయి రక్తం ధారలై కారుతూ ఉన్నా కూడా గెలుపు ఒకటి లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి ఒక బాహుబలిలాగా విజృంభించినటువంటి నేతలు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతినిధులుగా మనవి చేసుకుంటూ ఆ పెద్దలందరికీ స్వాగతం 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 చెప్తూ ఉన్నాం. మబ్బు రెప్పల్ని మూసి జోరుగా కురిసేటువంటి ఒక వెన్నెల జల్లు మనపై వర్షంగా చిలకరిస్తే ఎటువంటి చక్కటి అనుభూతి కలుగుతుందో, చిన్నప్పుడు మన పుస్తకంలో అందంగా దాచుకున్నటువంటి ఒక నెమలి ఈక మెడ మీద సుతారంగా అలా తాకినప్పుడు కలిగే అనుభూతి ఎలా ఉంటుందో, పెద్దలారా మిత్రులారా, మనం కలగన్నటువంటి క్షణం, ఆసన్నమైనటువంటి క్షణంలోనే, ఆ ఒక్క సెకనులోనే ఒక విశాలమైనటువంటి రీతిలో హృదయాన్ని కప్పేసేటువంటి ఆనందం ఆనందం ఆనందం. అటువంటి ఆనందం నిందినటువంటి కొన్ని వేల కళ్ళు, లక్షల కళ్ళు ఇక్కడ చూస్తున్నాయి. ఇప్పుడు జరిగేటువంటి ఈ ఉత్సవం కోసం కేవలం ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి లక్షలాది మంది ప్రజానీకమే కాదు, టీవీ సెట్ల ముందు కూర్చొని ఈ యొక్క ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఎవరెవరు పదవీ స్వీకారం చేయబోతూ ఉన్నారు, ఎవరెవరు ముఖ్యమంత్రిగా తర్వాత పెద్దలు ఇతర మంత్రివర్గ సభ్యులుగా ఉండబోతున్నారనేటువంటి ఒకనొక కాంక్షతో చూస్తున్నటువంటి సందర్భం. हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसे, अंदाज ये बयान से हो इतिहास हो जाता है. हमें गर्व है कि हम वो पीढ़ी है जिसने इतिहास बनते देखा है. गौरवनीय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हम सब के तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते हैं. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. థ్యాంక్ యూ.
అతిథులందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఇప్పుడు వెంటనే అందరూ దయచేసి ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి. నా పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడాను జాతీయ గీతాలాపన ఉంటుంది. కైండ్లీ రైజ్ ఫర్ ద నేషనల్ యాంథమ్. కైండ్లీ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ కైండ్లీ ప్లీజ్ రైజ్ ఫర్ ద నేషనల్ యాంథమ్. ప్లీజ్ రైజ్. ధన్యవాదాలు. అందరూ కూర్చోండి. దయచేసి సుఖాసీనులు కండి. Thank you very much, sir. With the kind permission of the Chief Secretary, may we hand over the proceedings, sir. Thank you. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. సార్ నమస్కారం. సార్ గౌరవనీయ గవర్నర్ గారి అనుమతితో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులైన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత ముఖ్యమంత్రి పదవి ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవలసిందిగా గౌరవనీయ గవర్నర్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
గౌరవనీయ గవర్నర్ గారి అనుమతితో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గులుగా ఎంపిక చేయబడిన వారి పేర్లున పదవి మరియు రహస్య పరిరక్షణ స్వీకారం కోసం చదువుతున్నాను. గౌరవనీయ గవర్నర్ గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులుగా ఎంపికైన వారిచే పదవి మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మంత్రివర్యుల పేరు ఒక్కొక్కటి చదవటం జరుగుతుంది. గౌరవనీయులు కొనిదాల పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నేను కొనిదల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ నారా లోకేష్ గారు, నేను నారా లోకేష్ అనే నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతర్గత శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలు అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా లోకేష్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ
పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియజేయనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు గారు, నేను కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడనే నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విజేత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా నిర్వహిస్తానని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ కొల్లు రవీంద్ర గారు, కొల్లు రవీంద్ర అనే నేను కొల్లు రవీంద్ర అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. కొల్లు రవీంద్ర అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను.
గౌరవనీయ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు, నేను నాదెండ్ల మనోహర్ నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ భౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నాదెండ్ల మనోహర్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ పొంగూరు నారాయణ గారు, నేను పొంగూరు నారాయణ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతున్నానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగదేశాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను పొంగూరు నారాయణ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ అనిత వంగ్లపూడి గారు, నేను అనిత వంగలపూడి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను అనిత వంగలపూడి అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా ఏ వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
గౌరవనీయ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు. నేను సత్యకుమార్ యాదవ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను సత్యకుమార్ యాదవ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు గారు. నేను డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైనటువంటి విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ నస్యం మొహమ్మద్ ఫరూక్ గారు. నేను నస్యం మొహమ్మద్ ఫరూక్ అని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్య శ్రద్ధతో, అంతర్గత శుద్ధితో నిర్వర్తిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరిస్తానని, ప్రజలందరికీ న్యాయం చేస్తానని అల్లా సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నస్యం మొహమ్మద్ ఫరూక్ అని నేను ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తానని, అవసరమైతే అవసరం మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా ఏ వ్యక్తులకు తెలియజేయనని లేదా వెల్లడించనని అల్లా సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను.
గౌరవనీయ ఆనం రామ్ నారాయణ రెడ్డి గారు, నేను ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి అనే నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నాను. నేను ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నాను. గౌరవనీయ పయ్యావుల కేశవ్ గారు, నేను పయ్యావుల కేశవ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను పయ్యావుల కేశవ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ అనాగాని సత్యప్రసాద్ గారు, నేను అనగాని సత్యప్రసాద్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన
భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ కూడా న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను. నేను అనగాని సత్యప్రసాద్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను. गौरवनीय कोलुसु पार्थसारथी गारू నేను కొలుసు పార్థసారథి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొలుసు పార్థసారథి అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను. నేను డాక్టర్ డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
గౌరవనీయ గొట్టిపాటి రవికుమార్ గారు, నేను గొట్టిపాటి రవికుమార్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయతను చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలకు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను గొట్టిపాటి రవికుమార్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనలకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సమగ్రంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ కందుల దుర్గేష్ గారు, నేను కందుల దుర్గేష్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను న్యాయం చేకూరుస్తానని గౌరవనీయ గుమ్మడి సంధ్యారాణి గారు, నేను గుమ్మిడి సంధ్యారాణి అని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరినీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను గుమ్మిడి సంధ్యారాణి అని నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులను తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
గౌరవనీయ బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు, నేను బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతున్నానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయము కానీ పక్షపాతము కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేస్తాను అని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ టీజీ భారత్ గారు, I, T.G. Bharat, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Andhra Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, T.G. Bharat, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Andhra Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. గౌరవనీయ ఎస్ సవిత గారు, నేను సంజీవిరెడ్డి గారి సవిత అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మాతమైన భారత రాజ్యాంగ పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమ అధికార సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
సంజీవిరెడ్డి గారి సవిత అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనలకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియజేసిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ వాసంశెట్టి సుభాష్ గారు, నేను వాసంశెట్టి సుభాష్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరిస్తానని, ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నాను. నేను వాసంశెట్టి సుభాష్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తిని లేదా ఏ వ్యక్తులను తెలియపరిచే లేదా వెల్లడించి దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నాను. గౌరవనీయ కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, నేను కొండపల్లి శ్రీనివాస్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ సిద్ధతో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా ఏ రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొండపల్లి శ్రీనివాస్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గౌరవనీయ మండిపల్లి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, నేను
మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతర్కన్న శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయంతో కానీ పక్షపాతంతో కానీ రాగద్వేషాలతో కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాన్ని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. నేను మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించి అవసరమైన మేర తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచలేదా వెల్లడించగా దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. గౌరవనీయ గవర్నర్ గారి అనుమతితో ఈ కార్యక్రమం ఇంటితో ముగిస్తున్నాము. On behalf of Government of Andhra Pradesh, we thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his august presence in this swearing-in ceremony of the Honorable Chief Minister and the Council of Ministers. We also thank all the dignitaries who have graced this occasion. We thank one and all for attending this ceremony. I request you all to stand up for the national anthem now. Thank you, sir. Thank you very much. I now request Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, and Honorable Governor to kindly join us for the group photograph. మంత్రివర్గ సభ్యులతోటి గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ మోదీ గారు, అలాగే ఆనరబుల్ గవర్నర్ మరియు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి మాన్యులు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు మంత్రివర్గ సభ్యులతో ఫోటోగ్రాఫ్. పెద్దలందరూ కలిసి ఒక గ్రూప్ ఫోటో. మహోన్నతత్వం పరిమళించేటువంటి మేరు నగధీరులంతా ఒక వేదిక మీద మన నరేంద్ర మోదీ గారు, మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మన గవర్నర్ గారు, ఇతర మంత్రివర్గ సభ్యులు అద్భుతమైనటువంటి ఛాయాచిత్రం. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारे सभी के ओर से धन्यवाद गुजारना चाहते हैं. Thank you very much for joining us, sir. గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి వర్యులు
శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు మనకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినందుకు గాను On కృతజ్ఞతలతోటి behalf of the state government of Andhra Pradesh, Chief రాష్ట్ర Minister, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి జ్ఞాపికను బహుకరిస్తారు. నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు భారత ప్రధాని మనందరి ప్రియతమ నేత శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారిని శాలువతో సత్కరించి పుష్పగుచ్ఛాన్ని అందించి చక్కటి జ్ఞాపికను బహకరించబోతూ ఉన్నారు. మనందరికీ ఇష్టమైనటువంటి రీతిలో ఏడుకొండల ప్రభువు యొక్క ప్రతిమను శతకోటి భక్తుల బంగారు గడపగా మనం కొలిచేటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇటు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అటు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మన గవర్నర్ గారు వారికి బహుకరిస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భం. ధన్యవాదాలు పెద్దలారా, కృతజ్ఞతలు మీ అందరికీ. ఆ వెంకటేశ్వరి ఆశీస్సులు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద, మంత్రివర్గం మీద పుష్కలంగా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాం. విశ్వ ప్రపంచంలో భారతదేశాన్ని, తెలుగు నేలను శిఖరాగ్రాన నిలపడం కోసం సోపాన పంక్తిని పేర్చుతున్నటువంటి కృషివలుల్ని తయారు చేస్తున్నటువంటి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు, శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, వారి వ్రతం ఒకటే, ధర్మం బిది, వ్రతం బిది, సద్వివేకం బిది, ఆచారం బిది అని చెప్పినట్లుగా ఆదర్శనీయమైనటువంటి పథకామిగా వారు నడుస్తున్నటువంటి శుభవేళ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉంటారు. మన చంద్రబాబు గారు, మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. అలాగే వేదికకి కుడివైపునున్నటువంటి ప్రముఖులు అందరి దగ్గరికి కూడా పేరు పేరున వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ. పద్మభూషణ్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్, పవర్ స్టార్, అటు అలాగే మెగాస్టార్, సూపర్ ఇటు పవర్ స్టార్. ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు, సూపర్ స్టార్ తలైవా రజనీకాంత్ గారిని పలకరిస్తున్నారు ప్రధాని. వారి What is sight, దంపతుల్ని ladies and gentlemen? మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ మన బాలయ్య బాబుతోటి కరచాలనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. వేదిక మీద అందరినీ పేరున పలకరిస్తూ రజనీకాంత్ గారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ, ఇది అభిమానం, ఇది వాత్సల్యం, ఇది కృతజ్ఞత, ఇది గౌరవం, అపారమైనటువంటి విశేష గౌరవంగా మనవి చేసుకుంటూ అద్భుతమైనటువంటి వారి యొక్క దిశానిర్దేశకత్వంలో, మహనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క దిశానిర్దేశకత్వంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అగ్రగామి రాష్ట్రంగా నిలుస్తుందనటంలో సందేహం లేదు. అక్కడ అమిత్ షా గారు, ఇక్కడ మన వెంకయ్య నాయుడు గారు పెద్దలు వారిని పలకరిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు, ఇది అవ్యాజ అనుబంధం. ఏళ్ల తరబడి భారతీయ జనతా పార్టీలో పలకరింపుని మనంతా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారిని అందరినీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు మన ప్రధానమంత్రి వర్యులు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మన గవర్నర్ దంపతులకు కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉన్నారు పెద్దలు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. తమ ఆలోచనలతోటి విశేషమైనటువంటి రీతిలో సొంత లాభం కొంత మానుకొని కాదు, అంతా మానుకొని రాష్ట్రం కోసం పరిశ్రమించేటువంటి ప్రధాని గారు, పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ వేదికని వేడుకుంటున్న క్షణం అందరం గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతోటి ఆయన వీడ్కోలులో కూడా పాల్గొందాం. మరోసారి పేరున అభిమానులకి, మిత్రులకి, పార్టీ నేతలకి, కార్యకర్తలకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. విచ్చేసిన అశేష ప్రజానీకానికి, ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు చరిత్ర సృష్టించాం అని బలంగా చెప్పుకుందాం. గట్టిగా చప్పట్లతోటి కార్యక్రమాన్ని మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుందాం. మహోజ్వలమైనటువంటి ఒక ఘట్టంలో మనము భాగస్వాములు కావటం అంటే, ఒక చారిత్రకమైనటువంటి విశేషంలో భాగస్వామ్యం తీసుకోవటం అంటే అది పూర్వజన్మ సుకృతమై ఉండాలి. లేదంటే అంతకు మించి మన ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువయ్యున్నటువంటి అమ్మలగన్న అమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలా పెద్దమ్మ, సురారులమ్మ, కడు పార్చడి దిట్టడి అమ్మ
ఆ తల్లి యొక్క దీవెనలు, దుర్గమ్మ తల్లి యొక్క నిండైనటువంటి దీవెనలు ఈ రాష్ట్రంపై, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలపై సమృద్ధిగా వర్షించుగాక, ఆ తల్లి కరుణ సమృద్ధిగా వర్షించుగాక అనేటువంటి మాటను కూడా మీతో పంచుకుంటూ, అలాగే కృష్ణవేణి తరగలతోటి, అలాగే గోదావరి మాత తరగలతోటి విశేషంగా ఉండేటువంటి మన రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం అన్న కవిభావన దేశభాగ్యానికి యోగ్యమయ్యే దీవెనగా ఉండాలనేటువంటి భావనను మీతో మనవి చేసుకుంటూ, ఇక్కడ ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో వ్యాఖ్యాతలుగా మీతో వ్యవహరించేటువంటి, మీతో మాట పంచుకునేటువంటి మహదవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెద్దలకు, అధికారులకు, మాన్య ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేకంగా నేను అంబడిపూడి మురళీకృష్ణ, నాతో పాటు సహ వ్యాఖ్యాత్రి ఆర్జే భార్గవి వినయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మట్టి రేణువుల పుట్టెడు ప్రేమ, వానచినుకల వాత్సల్యం మధ్య విశేషమైనటువంటి రీతిలో చిటపట చినుకుల సంగీతానికి పరవశించి అనంతమైనటువంటి విశ్వాన్ని స్పృశించగలిగినటువంటి మహావృక్షంగా ఎదుగుతుంది అంటారే. నిప్పు కణికల్లాంటి అపురూప బీజాలు తెలుగు నేల తలవాకిట మొలకెత్తి ఆకాశంగా ఎదిగినటువంటి సాక్ష్యాలు మనకు తెలియనివి కాదు. అలాగే ఈ భూమి మీద మనిషి సంపాదించుకున్న వాటిలో నాది అని సగర్వంగా చెప్పుకునేది వ్యక్తిత్వం మాత్రమే పెద్దలారా. ఆ వ్యక్తిత్వం సమగ్రంగా ఉంటే మనమంతా అనుకున్నవి సాధించవచ్చు. మీరు ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో ఎంతో శ్రమించి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. అందుకు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రీతమ నేత శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పక్షాన, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పక్షాన, భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దలు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి పక్షాన అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, నమస్కృతులు తెలియజేసుకుంటున్నాం. వెళ్ళేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా, సంయమనంతో, తోసుకోకుండా, తోపులాట లేకుండా చక్కగా ఇంటికి చేరండి. రేపటి రోజున మనమంతా మనదైనటువంటి రాష్ట్రంలో సగర్వంగా బతకబోతున్నామనేటువంటి మాటను మీతో పంచుతూ ఉన్నాను. నడిచేది జీవితమైతే దానికి మునుముందుకు నడిపించేది ఒక నమ్మకం. ఆ నమ్మకం ప్రగాఢంగా ఉన్నటువంటి మీరు, నేను, తను అందరము కూడా ఒకే ఒక విశేషం, ఏ పనైనా చేయగలనేటువంటి నమ్మకం మనకున్నది. అందుకనే మనం గెలిపించుకున్నాం. రేపు సూర్యుడు ఉదయిస్తాడన్నది నమ్మకం, పువ్వు పరిమళిస్తుంది అనేది నమ్మకం, ఉరుముతున్నటువంటి ఆకాశం వర్షిస్తుంది అనేటువంటిది నమ్మకం, అలాగే గ్రీష్మం వెంటనే వసంతం వస్తుందనేటువంటి నమ్మకం. ఆ నమ్మకంతో మనం గెలిపించుకున్నాం. ప్రేమ ద్వేషాన్ని చేస్తుందనేటువంటి నమ్మకం ఉంది. గోరంత దీపం కొండంత వెలుగునిస్తుందనేటువంటి నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి నమ్మకంతో గెలిపించుకున్న ఈ ప్రభుత్వంలో మనమంతా హాయిగా, కొండంత నమ్మకంతో, చెదరని ఆత్మవిశ్వాసంతో పచ్చగా బతుకుదాం. అందరి కుటుంబాలు చల్లగా ఉండుగాక, అందరూ సుభిక్షంగా ఉండుగాక అని మనస్ఫూర్తిగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చిన్న తోపులాట జరుగుతుంది, మన్నించాలి. అక్కడ దయచేసి ఎటువంటి తోపులాట లేకుండా, ఎందుకంటే ఇంత హుందాగా, ఇంత గౌరవంగా జరిగింది కాబట్టి మీ యొక్క సహకారాన్ని అందించండి. మంచి కార్యక్రమంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి దయచేసి ఒక్క 5 నిమిషాలు సంయమనం పాటించి అందరూ మెల్లిగా అప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. విఐపీస్, డిగ్నిటరీస్ అందరూ ఎగ్జిట్ అయ్యాక కానీ అలౌ చేయరండి బయటికి. ఒక్క 5 నిమిషాలు కూర్చున్న తర్వాత వెళ్ళవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. క్రమశిక్షణ మెయింటైన్ చేయడం, అలాగే నిబద్ధతతో ఉండడం తెలుగువారిగా మనం అందరికీ తెలియచేయాలి. దయచేసి అందరూ కొంచెం డిసిప్లిన్ పాటించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరోసారి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతిగా వ్యవహరించడం ఆనందదాయకంగా ఉంది. శుభమస్తు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ మరోసారి నమస్కారం. జై బాబు, జై జై బాబు. మళ్ళీ మరో చక్కటి కార్యక్రమంలో మనమంతా కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. జై హింద్. జై హింద్.
Thank you, everybody. It's great to see you. And hello, class of 2024. This is so exciting. It's an incredible feeling to be here with you, and I am so excited to join you today. Really, you have no idea how excited I am. Keep in mind, this is literally only the second time I've ever set foot on a college campus. Second time ever. But for some reason, you are giving me a doctorate degree. I just came here to give a speech, but I get to go home as Dr. Roger. That's a pretty nice bonus. So, Dr. Roger, this has to be my most unexpected victory ever. Thank you. President Bylock, the Board of Trustees, faculty members, thank you for this honor. President Bylock, I'm incredibly grateful, and I'll try my best not to choke. I'm a little bit outside of my comfort zone today. This is not my usual scene, and these are not my usual clothes. Do you dress like this every day at Dartmouth? The robe is hard to move in. Keep in mind, I've worn shorts almost every day for the last 35 years. I'm not a person who gives a lot of speeches like this. Maybe the worst, but an important speech was when I started on the Swiss national team. I was only 17 years old, and I was so nervous, I couldn't even say more than 4 words. Happy to be here. Well, here we are 25 years later, and I still feel a little nervous. But I've got a lot more than 4 words to say to you. Starting with, I'm happy to be here. Happy to be with you here on the green. As you might have heard, grass is my favorite surface. A big green, it must be destiny. And there's another reason I'm here, and I can sum it up in 2 words. Beer pong. Or pong, as you call it, and I guess you can all call it what you like. I'm told Dartmouth invented it. Now this sport, wait, is pong a sport? It is? Okay. Or is it a way of life? Either way, Dartmouth is the Wimbledon of pong. And it's even raining, like in Wimbledon. So I'm glad to work on my shots with some of you. This past few days, I'm actually thinking about turning pro. But I know there's more to Dartmouth than pong. I've spent an amazing couple of days here, and you've made Hanover feel like home. The mountains here are exactly like the Swiss Alps, just shorter. But I'm loving it here. I got a chance to hit some balls with my kids at the Boss Tennis Center yesterday. I did a walk-'em. I got to climb the Baker Tower. I saw some incredible views and took my kids to see the Dr. Seuss books at the library. And of course, also I crushed some chocolate chip cookies from Foco, and I ate some EBA's chicken sandwich from Lou's. I've done it all. But there's another big reason I'm here. Tony G, class of 93. Are we wrapping now? Tony Gotzik is my business partner, my longtime agent, and one of my closest friends, and most important, the proud father of Isabella, class of 2024. From Tony and now Bea, I know how special this place truly is, and how loyal you are to each other, and how obsessive you are about this color, green. I was with their family, including Mary Jo and Nico, the day Bea got into Dartmouth. I remember how crazy happy she was. I saw a smile and a level of excitement on her face that I'd never seen before. But then I got here, and actually everybody is smiling like this. I can see how proud you are of this place and this moment. You've worked so hard to get here. I have huge respect for all of you, what you have achieved. And for the families and friends who have helped you achieve it, let's give them a big hand. I'm even more impressed because I left school at the age of 16 to play tennis full-time, so I never went to college. But I did graduate recently. I graduated tennis. I know the word is retire. Roger Federer retired from tennis. Retired, the word is awful. You wouldn't say you retired from college, right?
It sounds terrible. Like you, I've finished one big thing and I'm moving on to the next. Like you, I'm figuring out what that is. Graduates, I feel your pain. I know what it's like when people keep asking what your plan is for the rest of your life. They ask me, now that you are not a professional tennis player, what do you do? I don't know, and it's okay not to know. So what do I do with my time? I'm a dad first, so I guess I drive my kids to school. I play chess online against strangers. I vacuum the house. No, in truth, I'm loving the life of a tennis graduate. I graduated tennis in 2022, and you are graduating college in 2024. So I have a head start in answering the questions of what's next. Today, I want to share a few lessons I've relied on through this transition. Let's call them tennis lessons. I hope they will be useful in the world beyond Dartmouth. So here's the first. Effortless is a myth. I mean it. I say that as someone who has heard that word a lot. Effortless. People would say my play was effortless. Most of the time, they meant it as a compliment. But it used to frustrate me when they would say he barely broke a sweat. Or he's even trying. The truth is, I had to work very hard to make it look easy. I spent years whining, swearing, throwing my racket before I learned to keep my cool. The wake-up call came early in my career when an opponent at the Italian Open publicly questioned my mental discipline. He said, Roger will be the favorite for the first 2 hours, then I'll be the favorite after that. I was puzzled at first, but eventually I realized what he was trying to say. Everybody can play well the first 2 hours. You're fit, you're fast, you're clear, and after 2 hours, your legs get wobbly, your mind starts wandering, and your discipline starts to fade. It made me understand I have so much work ahead of me, and I'm ready to go on this journey. I get it. My parents, my coaches, my fitness coach, everyone had been calling me out. And now even my rivals were doing it. Players, thank you. I'm eternally grateful for what you did because you made me work harder. So I started to train harder, a lot harder actually. But then I realized winning effortlessly is the ultimate achievement. I got that reputation because my warm-ups at the tournaments were so casual that people didn't think I'd been training hard. But I had been working hard before the tournament when nobody was watching. Maybe you've seen a version of this at Dartmouth. How many times did you feel like your classmates were racking up A after A without even trying while you were pulling all-nighters? Loading up on caffeine maybe, or crying softly in a corner of Sanborn Library? Hopefully, like me, you learned that effortless is a myth. I didn't get where I got on pure talent alone. I got there by trying to outwork my opponents. I believed in myself, but belief in yourself has to be earned. There was a moment in 2003 when my self-belief really kicked in. I was at the ATP finals where only the best 8 players qualify, and I beat some of the top players I really admired by aiming right at their strength. Before, I would run away from their strength. If a guy had a strong forehand, I would try to hit his backhand. But now, I would try to go after his forehand. I tried to beat the baseliners from the baseline. I tried to beat the attackers by attacking. I tried to beat the net rushers from the net. I took a chance by doing that. So why did I do it? To amplify my game and expand my options. You need a whole arsenal of strength. So if one of them breaks down, you've got something left. When your game is clicking like that, winning is easy, relatively. Then there are days when you just feel broken. Your back hurts, your knee hurts, had that a lot. Maybe you're a little sick or scared, but you still find a way to win. And those are the victories we can be most proud of. Because they prove that you can win not just when you're at your best, but especially when you aren't. Yes, talent matters. I'm not going to stand here and tell you it doesn't. But talent has a broad definition. Most of the time, it's not about having a gift. It's about having grit. In tennis, a great forehand with sick racket head speed can be called a talent. But in tennis, like in life, discipline is also a talent, and so is patience. Trusting yourself is a talent. Embracing the process, loving the process is a talent.
managing your life, managing yourself. These can be talents too. Some people are born with them. Everybody has to work at them. From this day forward, some people are going to assume that because you graduated from Dartmouth, it all is going to come easy for you. And you know what? Let them believe that, as long as you don't. Okay, second lesson. It's only a point. Let me explain. You can work harder than you thought possible and still lose. I have many times. Tennis is brutal. There's no getting around the fact that every tournament ends the same way. One player gets a trophy, every other player gets back on a plane, stares out of the window, and thinks, how the hell did I miss that shot? Imagine if today only one of you got a degree. Congratulations, this year's graduate. Let's give her a hand. The rest of you, the other 1,000 of you, better luck next time. So, you know, I tried not to lose, but I did lose, sometimes big. For me, one of the biggest was the finals at Wimbledon in 2008, me versus Nadal. Some call it the greatest match of all time. Okay, all respect to Rafa, but I think it would have been way, way better if I had won. Losing at Wimbledon was a big deal because winning Wimbledon is everything. Obviously, except winning that Dartmouth Master Pong title sophomore summer it is. I mean, I've gotten to play in some amazing venues around the world. But when you have the chance to walk onto center court at Wimbledon, the cathedral of tennis, and when you finish as the champion, you feel the magnitude of the moment, and there's nothing like it. In 2008, I was going for a record 6th consecutive title. I was playing for history. I'm not going to walk you through the match point by point. If we did, we would be here for hours, almost 5 hours to be exact. There were rain delays. The sun went down. Rafa won 2 sets. I won the next 2 sets in tie breaks. And we found ourselves at 7-all in the 5th. I understand why people focus on the end. The final minute is so dark I could barely see the chalk on the grass. But looking back, I feel like I lost at the very first point of the match. I looked across the net and I saw a guy who just a few weeks earlier crushed me in straight sets at the French Open. And I thought, this guy is maybe hungrier than I am. And he's finally got my number. It took me until the 3rd set before I remembered, hey buddy, you're the 5-time defending champion, and you're on grass, by the way. You know how to do this. But I came too late, and Rafa won, and it was well-deserved. Some defeats hurt more than others. I knew I would never get another shot at 6 in a row. I lost Wimbledon, I lost my #1 ranking, and suddenly people said, he had a great run. Is this the changing of the guard? But I knew what I had to do. Keep working and keep competing. In tennis, perfection is impossible. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. When you lose every second point on average, you learn not to dwell on every shot. You teach yourself to think, okay, I double faulted, it's only a point. Okay, I came to the net and I got passed again, it's only a point. Even a great shot, an overhead backhand smash that ends up on ESPN's top 10 playlist, that too is just a point. So here's why I'm telling you this. When you're playing a point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. This mindset is really crucial because it frees you to fully commit to the next point and the next point after that with intensity, clarity, and focus. The truth is, whatever game you play in life, sometimes you're going to lose. A point, a match, a season, a job. It's a roller coaster with many ups and downs. And it's natural when you're down to doubt yourself and to feel sorry for yourself. And by the way, your opponents have self-doubt too. Don't ever forget that. But negative energy is wasted energy. You want to become a master at overcoming hard moments. That is, to me,
the sign of a champion. The best in the world are not the best because they win every point. It's because they know they'll lose again and again and have learned how to deal with it. You accept it, cry it out if you need to, and then force a smile. You move on, be relentless, adapt and grow, work harder, work smarter. Remember, work smarter. Lesson 3. Are you guys still with me? For a guy who left school at 16, this is a lot of lessons as well for me too. So here's the third one. Life is bigger than the court. A tennis court is a small space, 2,106 square feet to be exact. That's for singles matches. Not much bigger than a dorm room. Okay, make that 3 or 4 dorm rooms in Mass Row. I worked a lot, learned a lot, and ran a lot of miles in that small space. But the world is a whole lot bigger than that. Even when I was just starting out, I knew that tennis could show me the world, but tennis could never be the world. I knew that if I was lucky, maybe I could play competitively until my late 30s, maybe even 41. But even when I was in the top 5, it was important to me to have a life, a rewarding life, full of travel, culture, friendships, and especially family. I never abandoned my roots. I never forgot where I came from. But I also never lost my appetite to see the very big world. I left home at 14 to go to school in the French part of Switzerland for 2 years. And I was horribly homesick at first, but learned to love a life on the move. But these are the reasons I never burned out, maybe. I was excited to travel the world, but not just as a tourist. I realized pretty early that I wanted to serve other people in other countries. Motivated by my South African mother, I started a foundation to empower children through education. Early childhood education is something we take for granted in a place like Switzerland, but in sub-Saharan Africa, 75% of children do not have access to preschool. Think about that, 75%. Like all children, they need a good start if they're going to fulfill their potential. And so far, we've helped nearly 3 million children to get a quality education and helped to train more than 55,000 teachers. It's been an honor. Thank you. It's been an honor and it's been humbling. An honor to help tackle this challenge and humbling to see how complex it is. Humbling to try to read stories to children in one of the languages of Lesotho. Humbling also to arrive in rural Zambia and have to explain what tennis actually is. I vividly remember drawing a tennis court on the chalkboard for the kids to see because I asked them what tennis was, and one kid said, "It's the one with the table, right? With the paddles?" Pong again. It's everywhere. I have to tell you, it's a wonderful feeling to visit these incredible rural places and to find classrooms full of children who are learning and reading and playing like children everywhere should be allowed to do. It's also inspiring to see what they grow up to be. Some have become nurses, teachers, computer programmers. It's been an exciting journey, and I feel like we're only at the beginning with so much to learn. I can't believe we've just celebrated 20 years of this work, especially because I started the foundation before I thought I was ready. I was 22 at the time, like many of you are today. I was not ready for anything other than tennis, but sometimes you've got to take a chance and then figure it out. Philanthropy can mean a lot of things. It can mean starting a nonprofit or donating money, but it can also mean contributing your ideas, your time, your energy to a mission that is larger than yourself. All of you have so much to give, and I hope you will find your own unique ways to make a difference, because life really is much bigger than the court. As a student at Dartmouth, you picked a major and went deep, but you also went wide. Engineers learned art history, athletes even sang a cappella, and computer scientists learned to speak German. Dartmouth's legendary football coach, Buddy Stevens, used to recruit players by telling their parents, "Your son will be a great football player when it's football time, and a great student when it's academic time, and a great person all the time." That is what a Dartmouth education is all about.
Tennis has given me so many memories, but my off-court experiences are the ones I carry forward just as much. The places I've gotten to travel, the platform that lets me give back, and most of all, the people I've met along the way. Tennis, like life, is a team sport. Yes, you stand alone on your side of the net, but your success depends on your team, your coaches, your teammates, even your rivals. All these influences help you to make you who you are. It's not an accident that my business partnership with Tony is called Team 8, a play on words, teammate. All the work we do together reflects that team spirit, the strong bond we have with each other and our colleagues, and the athletes we represent, and with partners and sponsors. These personal relationships matter the most. I learned this way of thinking from the best, my parents, of course. They've always supported me, always encouraged me, and always understood what I most wanted and needed to be. A family is a team. I feel so very lucky that my incredible wife, Mirka, who makes every joy in my life even brighter, and our 4 amazing children, Myla, Charlene, Leo, and Lenny, are here with me today. And more important, that we are here for each other every day. Graduates, I know the same is true for you. Your parents, your families, they made the sacrifices to get you here, and they have shared your triumphs and your struggles. They will always, always be in your corner. And not only them, as you head out into the world, don't forget, you get to bring all of this with you. This culture, this energy, these people, this color green. It's everywhere. The friends who have pushed you and supported you to become the best versions of yourself. The friends who will never stop cheering for you, just like today. And you will keep making friends in the Dartmouth community, possibly even today. So right now, turn to the people on your left and on your right. And maybe this is the first time you've met. You might not share experiences or viewpoints, but you share this memory and a whole lot more. When I left tennis, I became a former tennis player. But you are not a former anything. You are future record breakers, world travelers, future volunteers and philanthropists, future winners and future leaders. I'm here to tell you from the other side of graduation that leaving a familiar world behind and finding new ones is incredibly, deeply, wonderfully exciting. So there, Dartmouth, are your tennis lessons for the day. Effortless is a myth, as we heard. It's only a point. Life is bigger than the court. Wait, I got one more lesson. President Bylock, can I have my racket real quick? Thank you. Okay, so for the forehand, for those who play tennis, you'll want to use an Eastern grip, okay? You keep your knuckles apart. Just a little bit. Obviously, you don't want to squeeze the grip too hard. Switching from forehand to backhand should be easy. Also remember, it all starts with the footwork. And to take back is important, and the same as the follows through. No, this is not a metaphor. It's just good technique. Dartmouth, it has been an incredible honor for me. Thank you for the honorary degree. Thank you for making me part of your really big day. I'm glad I got to meet so many of you these past few days. And if you are ever in Switzerland or anywhere else in the world and you see me on the street, even 20 or 30 years from now, whether I have gray hair or no hair, I want you to stop me and say, I was there that day on the green. I'm a member of your class, the class of 2024. I will never forget this day. Yeah. I will never forget this day, and I know you won't either. You have worked so hard to get here and left nothing on the court or the pong table. From one graduate to another, I can't wait to see what you all do next. Whatever game you choose, give it your best, go for your shots, play free, try everything, and most of all, be kind to one another, and have fun out there. Congratulations again, class of 2024.
Hi everyone, I welcome you all to the live session on Data Analytics full course by IntelliPad. This session is conducted by multiple experts who will be teaching you all about data analytics from basics to advanced level. But before we begin the session, make sure to hit the subscribe button and also hit on the bell icon so that you will never miss an update from us. Now let's see the agenda. Firstly, we will begin with Introduction to Data Analysis. In that, we will be explaining you what is data analysis, why do we require that, and types of data analysis. Once we finish that, we will explain you about the life cycle of data analysis. Then later on, we will tell you how to become data analyst, what are the skills required, job and career prospects of data analyst. Post that, we will learn about pandas and data analysis using pandas. Then later on, we will learn about exploratory data analysis and also NumPy. Then later on, we will be doing a very quick hands-on demo on how to create NumPy array. After that, we will be seeing the difference between a data analyst and data scientist. Then finally, we will be covering data analyst interview questions and answers. So, this is the agenda of the video. Without any further delay, let's get started. We've all heard this term somewhere. It pretty much rings a bell that every time we think about it, right? So analytics with respect to data. Well, what are we trying to analyze is what we need to know here, right? So the formal definition of how it goes, it's basically extracting meaningful information from raw data. It's as simple as that. So we have data, right? So consider anything to be data. If that is not useful to you at that point, it is considered as data. But then if you perform some operation on this data and make sure that it is useful for your organization, this is when the data becomes information. And this information is what is usable for you, right? So the process of pretty much converting raw data into information by performing certain analysis on it can be termed as data analytics, guys. I mean, this is just a very rough definition of what goes in the industry. To give you a better insight of what that means, basically it is the pursuit of extracting meaning from raw data using specialized computer systems, guys. And then these systems, they transform, they organize, and they model the data. End of it is to basically draw the conclusions from all of the data. So you'll have, again, as I've mentioned with the raw example, our goal here is to basically draw conclusions, to identify patterns, to make use of this raw information in a better way. I mean, sure, data can just be used in its raw form, but then not with every case, right? And to give you an example, so think of the data probably you understand. So let's say you're looking at a huge data set which contains thousands of values. Those are just numbers, right? So having these numbers, sure, as a data analyst, you will understand what you're doing. But then let's say you need to explain it to a person who doesn't know what data analytics is, or you need to explain it to someone, probably your peer or someone above you as well. Let's say you have a business meeting where you have to explain this. Giving the numbers will not really be that great, right? It will not make a very good presentation. So converting all of these numerical data, making it into graphs, making it in a way where everyone understands the data, and showing out graphically whatever insights that you can generate from the data, that can be considered as data analytics as well, guys. Again, today basically the field of data analytics is ever so growing rapidly. And why is it growing so rapidly? Well, because the market demand for it is that much. So we have pretty much every startup companies these days have a requirement for big data as well. So big data, to dumb down the definition, it pretty much means a huge amount of data that cannot be handled by just one machine. If you're stretching out your data across multiple nodes, you have data coming in from various sources. Then you need a method to handle all of this big data that's coming in, to process the data and then to perform analysis on it, guys. So this has been in demand in the market for a while, and for the last couple of years, data analytics has been in the boom, and then it's providing a very straight answer to all of the questions being raised about how all these can be handled, guys. And of course, we're going to need the people who have the skills which is needed, skills which are needed to manipulate all the data queries, to translate all these numbers into graphs, and to make insightful analysis on it, right? So that's what is the main key role of a data analytic person. What is the need for data analytics if you have to break it down into 3 steps, guys? So again, we already know that it is on the rise, right? So I can pretty much go about to step out into the open and then tell you that it is not soon that it will be an integral part of an organization. It is already an integral part of every organization there is, guys.
So the first important need is, again, we already know that it is a top priority for all of these organizations, ranging from the small organizations all the way to the big guys. And then this is needed to make very good decision making. Well, with respect to you being confused to, let's say, take a decision for you, then looking at this analytics will make your decision making skills and decision taking skills a little bit easier, and it'll be more validable as well, guys. And it'll be more validated as well, guys. And the second thing is to we require new revenue, right? So let's say you have the data which pretty much only a couple of people can make sense of understand. Let's say your market is very niche. In that case, sure, you'll be still making revenue, still be making money on it. But then at the end of the day, if you have to reach out to a broader audience, you need to make sure your data is understood by this broader audience, right? So that forms the second very important need for data analytics, guys. And the third one is to obviously decrease these operation costs for every organization. So this can be a very demanding task if you have to convert raw data into information, process the data, and make out very good visualizations out of it as well. But then if you have the workforce for it, then sure, you can do it. But if not, again, since it's probably a manual task, and until a couple of years ago, it surely was a manual task. And these days you can implement machine learning and data analytics to pretty much automate itself and make your job easier as well. It speeds up your work. It keeps you very efficient in such a way where your data is being visualized, processed very effectively. So again, time is money when it comes to big organizations, right? So on that note, pretty much it helps decrease all of the operational costs with respect to, either waiting in the data pipeline, or waiting to process, waiting to publish, waiting to do some analytics, waiting for visualization. All of these waits, you need not consider them anymore, because they will pretty much be reduced to null, guys. So on that note, you might be wondering, who are data analysts, right? So data analysts are the people who sit at the end of the chain. I'll just explain the chain in the next slide. So these guys form a very good workforce for the company, where they basically deliver the values by taking in all the data that data scientist might give it to them, a data engineer might give it to them, and then he uses this person, data analyst, uses all of these to answer a couple of questions and then communicate all of the results back. And all these results that he just gives back is basically used to take very good business decisions, guys. It might include analytics of past trends, it may be prediction of what the future looks like, and so much more. And then the common tasks done by data analysts are data cleaning, performing analytics, and then creating visualizations. Well, data cleaning, to come about it, is basically simple, guys. So again, data is raw information, right? To make sense out of it, to pick out information that we only require, and to make sure that, again, efficiency is the game here. If you're pretty much processing data that we pretty much will not require, then it's just a waste of time and resource. So cleaning the data, making sure that your data is just perfect enough for processing, that's a very important first step, guys. So this is the spearhead of a data analyst's role. And then the second one is, obviously, as soon as your data is clean, you need to perform some very good analytics on it and create very good visualizations, guys. So these four designations you see on the screen right now is basically the designations a data analyst is also known by. So the first is a business analyst. So data analyst is also a business analyst. He or she can be an operations analyst, a business intelligence analyst, and a database analyst as well, guys. So coming to the tasks that they pretty much do, the first important task that we already spoke about was cleaning and organizing raw unstructured data, right? So this is again a very overlooked concept in today's world, unless you get your hands dirty with the data itself. When you start to go about doing that, you will realize that cleaning and organizing the raw data is extremely important, because at the end of it, your data might be unstructured, your data might be semi-structured, or it might be a structured data. This will not matter if the data you're processing is of no use at the end, guys. So cleaning and organizing raw data is very important. And then the second thing is the analysis of all of the hidden trends found in the data. So making sense of something, again, maybe predictions in the future, or looking at past trends,
generating this sort of an information which you cannot figure out upfront just by looking at the data. This is pretty much the umbrella under which the hidden trends function of a data analyst's work. So you'll be looking at a data, you'll find something very interesting. So let's say you find a trend in your data where pretty much you can access a new side of the market with respect to your sales in the next 5 years, 10 years. And then you were not told this, but then your data was telling you this. So you making sense of the data in which this trend was found, which was not upfront, then this is again a very important skill of a data analyst as well, guys. And the third important thing is pretty much the big picture view using descriptive statistics. At the end of it, sure, we know what the past trends of the company are, we know how the company is going on now, but then if you need to just summarize all of this and say even add some predictions for the next 5-10 years, getting this big picture view of what's happened, what's happening now, and what will happen in the future, not just using very simple statistics, but using descriptive statistics where we'll be picking up each aspect of what's going on and then perform analytics on it and find out what's going on. If we are right at this place, if we are wrong at this place, how can this be improved? How can this concept be checked? How can we reach the clients better, and so much more. So getting this big picture view is again a very important task a data analyst goes about doing, guys. And the fourth one is probably the most important thing a data analyst does, is pretty much the creation of dashboards and visualizations, guys. So as I already told you in the introduction part of the video, where we're starting out with raw information, again a lot of numbers, but if you have to show these numbers at a business meeting, yeah, I mean, numbers are numbers. Some people like them, but a majority of the people who they might not understand the numbers. So making these numbers as your input, creating very good visualizations, giving them a user interface, and giving your customers, your peers, your superiors, your business meeting members, giving them a very good user experience with all of this data. Again, at the end of it will add up to very good business methodologies, and then it will help you take better business driven decisions again. And again, the same goes for presentations of results to your clients and your internals as well, guys. So coming to the chain of how the data moves around in a firm, I have 3 important things that I just want to walk you through, guys, in a quick gist. So the first person who is the spearhead of the data for an organization. By spearhead, I mean he's the first one who look at the data, or he'll be responsible for bringing in all of the data from various sources, guys. So data coming in from the various sources, right? So think about all the data you can get from Twitter, or if you're performing any sentiment analysis, think of all the data that can come from all of the big data sources. You can have data coming from your various nodes from Hadoop, so much more. You can have your data coming from your own network, away from your network, and so much more, guys. So the data engineer is the spearhead who handles bringing in the data and making it understandable by the organization, guys. And then as soon as the data engineer finishes his part with the data moves on to the data scientist. The data scientist, he's responsible for working on all of these raw data, converting it into valid information. But then we already told this for the data analyst as well. Well, the data scientist pretty much uses machine learning algorithms. He uses deep learning. He uses, let's say, binary classifications, naive bias. He makes use of so many concepts here that a data analyst might not know. And he uses a lot of machine learning and deep learning, as I've already mentioned, to convert this raw data into valid information. And 99% of the time, the information which is being converted into are numbers, guys. So after the data scientist pretty much goes about doing his magic onto the data, and then we have the data analyst who steps in. This person, again, as we've already been mentioning, he is responsible for the prediction of what happens in the future, that is finding out trends, and then the presentation of all these informations to your peers, to your clients, to your superiors, and so much more. This is the basic gist of how data moves around. So the data is first seen by the data engineer. He does his job, comes to the data scientist works his magic via all these fancy algorithms and whatnot, and then pushes the data to the data analyst performs predictions, sees trends, visualizes the data, makes it presentable for everyone to understand, and then eventually goes about analyzing the data, guys. So on that note, we can come check out the
type of data analytics that can be done in today's business, guys. There are a couple of types of data analytics, and I'll be walking you through the same. So the first type of data analytics you can go about doing is the descriptive analytics. With respect to descriptive analytics, again, the quick one phrase answer to what descriptive analytics is basically picking out data from a source, summarizing your data, making sure your data can be understood by everyone, that is picking out very good insights from your data, from all the past events, doing some predictive analytics on that as well, and then keeping it ready so your data is descriptive at the end of the day. And a question which goes by to understand the descriptive analytics is what happened in my business. So the answer to this question, what happened in my business, is given to by the descriptive analytics, guys. So most of the time the data which is generated by descriptive analytics is very comprehensive, it is extremely accurate, and the visualizations are very effective as well. So here's a very simple scenario that you guys can consider. So consider a scenario where an e-learning website decides to focus on a trending course according to the analytics of the search volume of the course content, which pretty much the users go on searching, and all of the revenue generated by the course in the past few months as well. So there are certain technologies, again, we live in a world full of trends, right? So let's say data science is in the boom right now. So pretty much any e-learning company, or any company for that matter, they're going to find these trends. They're going to know that, hey, data science is sitting in the top tier and we need to do something about it. If they have students in data science, then most of these companies are aimed at making the students' life better, right? So even as a firm here in IntelliPath, that's exactly what we do as well. We get this amazing insight from all of our learners for any particular course, and we use all of those insights, all of the feedback that we get, and what's trending in the market, what's latest in the market, and we use all of these to perform analytics, and then pretty much all of these helps us to put out a better course as well, guys. So at the end of it, you can already see how the descriptive analysis is already helping our business, right? And then the next type of data analytics we can check out is the diagnostic analytics, guys. So we already checked out what is happening to my business with respect to descriptive analytics. With respect to diagnostic analytics, you will check out of why this particular thing is happening to my business, guys. To simplify it, again, it basically gives you the ability to drill down to the root cause of why something is behaving just like how it should, guys. So drilling down the data to identify certain set of problems which are present in your data or in the trends that the data shows is a very vital part of diagnostic analytics, guys. And then it basically helps in answering the question for us about why the issue has occurred, So it just takes one look towards the data, towards the analytic result of the data, to understand what the cause behind a problem, if one should exist, as guys. So again, to give you a very simple scenario of how diagnostic analytics would work, let's say consider a company where the sales went down for a month. So let's say they weren't doing as good as the previous months. So to diagnose this particular problem, you will let's say consider the situation where the number of employees were quitting their job and they weren't bringing in a lot of sales. So this could pretty much, this number of people quitting the company could directly impact the sales that they brought into the company. So the sales went down this month because they did not have the company right. They did not have the sales right. So finding out why this is happening and hunting for that root cause, which is basically a treasure hunt with your data, where you go on finding something and taking insights from your data. Finding out that why part of it is extremely important, where you'll be finding out what's happening to the data and why it's behaving this way, guys. So this again is a very vital part of diagnostic analytics. And coming to the third type of data analytics, it is predictive data analytics, guys. And as the name suggests, the quick question you'll be asking is what will happen in the future based on the past trends, guys. So finding out, hunting out, historical patterns that are being used to basically predict all these specific outcomes using, let's say, machine learning algorithms, using deep learning, and using so many more concepts to predict something in the future based on the data we have now is again a very important niche of data analytics, guys.
So predicting the future trends and the possibilities in the market based on the current trends is self-explanatory. And then it helps in optimizing all of the business plans for the future, because now your business has a direction to head to, right? So you're predicting certain aspects in the future and you know which path leads to better business strategies, right? And this will give you an edge over all of the other businesses as well. To give you a very nice example, think of the Netflix recommendation systems, guys. So this will basically use statistical modeling to analyze all the content that it's being watched by the audience across the world. So let's say there are a couple of TV shows which are very famous in India, but then there might be a couple of TV shows which is trending in the United States, and let's say Australia, United Kingdom, so much more. Making sure that the right users in the right geographical area get to know the right recommendations are extremely important for Netflix as a business, right? So this again, predictive analytics will just do them good there, guys. Again, it will provide us with the prediction of all of the upcoming content and the shows that must be watched by all the different class of audience as well. So let's say someone sitting in the United States is very interested in watching an Indian trending television series as well. So knowing Netflix, finding out that this person exists and to recommend an Indian TV show for this person sitting in the United States to watch. Again, this is another very good business opportunity for Netflix. And then if they go about nailing their recommendation system for everyone, it just makes them a better business model, and then it just makes a better user environment for the users to go about watching videos there, guys. So the next type of data analytics is prescriptive data analytics. So as soon as we think of a prescription, again, we think of a doctor, we think of something, a medical appointment or something, right? Here it's again something similar. The question which will be asked here is what should be done? So applying advanced analytical algorithms to ensure that you make very good recommendations, you make sure you're punching out very good strategies that help the business, and so much more is a very vital part of prescriptive analytics, guys. So it basically involves breaking down all of this complex information into a very simple set of steps. And these steps are like the prescription we handed out when we visit the doctor, right? And these are the prescriptions which are precautious as well, let's say. They're the precautions basically used to remove any of the future problems that might occur, and it will also help in performing predictive analysis. This will basically help to predict outcome, and eventually that will help us optimizing business as well, guys. So this again demands the use of artificial intelligence and big data, and then the data analyst person will always be in touch with the data engineer as well and the data scientist as well, because he's going to need all the help he can get with respect to artificial intelligence from the data scientist, and help with respect to big data from the data engineer as well, right? So all these three guys working in correlation make up a business, and I've already told you that. So again, to give you a common scenario of how this would happen, consider the prescriptive data analytics that Google Map goes about doing, right? So every day we are commuting from our office to our homes, or let's say we're going on a vacation and then we need to get out of the city as quick as possible. So Google Maps has a wonderful API where they map out the best possible route considering live traffic conditions, weather conditions, road closures, and so much more. It considers your distance, traffic constraints, and again, as I already told you, it even considers if it's raining, if you're walking, what's the best route that you can take to walk, what's the best route to take if you're on a car. And now they've come up with the bike route as well. So if you're in a moped or a bike, you can take a different route compared to the person who'd commute with the car, and so much more. So knowing this kind of a prediction into the future, and giving you the sort of a prescription to ensure you don't run into any problems along the way is a very important part of prescriptive data analytics, guys. So on that note, let's quickly check out what the life cycle of data analytics is like. So the data analytics lifestyle, it basically defines the analytics process and all of the best practices which goes on from the discovery of the data or the project till the completion of this project, guys. So there are a couple of steps involved in this life cycle process, and the first one is business understanding. At the end of it, again, understanding the purpose and all of the requirements that come from your business, and understanding it from the business viewpoint is very important and vital for the functioning of a business, right? This also
consists of a very good introductory plan. It consists of a decision plan. It consists of a formal to-do list, let's say, for the business to go on to achieving the target. So the first important thing about the life cycle is the understanding of what's going on around you, and the second one is the data understanding, guys. With respect to data understanding, again, this mainly involves the process where we're collecting the data and we're processing the data in a way which leads to analytics. And then after the analysis of the data is done, we need to pick up some insights that we can go about using from the data. So extracting all of these meaningful insights from the data, again, is a very vital step in the life cycle of data analytics through data understanding, guys. The third part of it is data preparation. So data preparation is the let's say, converting the data from an unstructured form to a structured form, and this involves constructing, let's say, a data set as well. And then this data set will be provided and fed into a model, and then this model will be used by a machine learning algorithm to train, to understand, to see what's going on, to perform predictions, and then it will be given to the data analyst to be visualized using Tableau or any other business intelligence tools, and so much more. So data preparation, again, is a very important phase where the data is actually being transformed, and even at the stage the cleansing of the data is pretty much performed as well, guys. And then comes modeling. This step is very important because it involves the selection of various modeling techniques, applying all of these modeling techniques, making sure the parameters are right and all of the readings here are right to ensure that your data being converted into the information, raw data being converted into the information is of the optimal, let's say, it's of the optimal tolerance that can be used for your business usage. And then as soon as your modeling part of it is done, as soon as the techniques are applied and all the parameters are marked, then comes evaluation, guys. So evaluation is a very important phase where, again, the model which is being built, it will be built very rigorously, tested very rigorously based on what you've built in the initial stages, and then so many tests will be performed on this data as well. So evaluating something that you have generated, performing various tests on it, is extremely important. Most of the time this is overlooked, but then these days everyone knows the value of evaluating your data, guys. So this again involves reviewing all of the steps that are again needed to carry out to construct this particular model and to perform tests on it is very important. And with evaluation, that's exactly what we do, guys. So the next life cycle concept I want to tell you guys is deployment. Deployment is the last step in the data analytics life cycle, because deploying is when you're sending out your model into the world for, let's say, by the world I mean, let's say, for your team, for your peers, or let's say even for your client and customers as well. So making your data go from just you seeing it all the way till spreading the data and spreading the data to your clients, to your peers, or anyone else. If you can perform more tests on these as well. So after deployment, you can have after deployment tests. If something is wrong, again, you can go back to modeling, perform more evaluation, perform more deployment as well. So the thing you need to know here is that deployment pretty much goes about to be the final phase of the data analytics lifestyle, guys. And on that note, we can check out very quickly what are the roles of analytics in various industries around us, guys. Again, data analytics has an amazing insight and impact when it comes to the telecom industry, because again, if you've been observing, all the prices of or let's say the calls, the messages, or the internet packs these days have been coming down and down. And there was a time when they were being exorbitantly high as well. So again, the telecom industry realized that if you keep the prices very high to make more profits, then eventually your customers will not come. They will not buy the internet packs. So to keep this in mind, probably they decided, let's say we're having a bad impact right now, so let's drop down our prices to see if it works. And it is, I guess. And this has helped the telecom industry in bringing better business. And for us as users, this has helped us just make it a bit economical and efficient on our side with respect to money as well. And then the retail banking industry, data analytics has a huge impact in the retail banking industry as well, to know what their customer wants. Because again, with telecom industry as well, they have a huge amount of customers to play with, right? So they need to understand the view of each customer, the requirement of each customers, and then to find out if all of the customers are actually in the common chain of what's being supplied by the bank, or if the customers are against something that's being sent by the bank. So
That again is a very important thing that you need to check here as well. And then with respect to the e-commerce industry as well, to perform again some analytics in the e-commerce industry, it might be ad recommendations, or there are very big sales which are run by some of the big names in the industry such as Amazon, Flipkart, Myntra, and so much more. So these guys will have to perform extremely heavy analytics on the data that they see based on the products that they sell, and based on the places, based on the city in which the product sells, or if the people are unhappy with the price. Again, performing analytics has just changed the e-commerce industry, if you may, guys. And the last most important industry where data analytics has touched is the healthcare industry. This has had the most impact with respect to analytics in the healthcare industry with respect to so many things. Mainly it is with respect to finding out what medication is required by what countries, what amount of medication is working for what population, and so much more, guys. I can probably talk about just the roles of analytics in these industries for days together, and we can still be going on and have a very good discussion of how important analytics has become these days, again with respect to insurance as well. Just a quick info, guys. Test your knowledge of data analytics by answering this question. Which of the following method creates a new array object that looks at the same data? A. View. B. Copy. C. Paste. D. All of the above. Comment your answer in the comment section below. Subscribe to IntelliPad to know the right answer. Now, let's continue with the session. What geographical location requires insurance, what the audience are, and so much more. So again, as I've said, we can go on talking about this, but then to keep it to the scope of this tutorial, we can just quickly brief through each of these guys. So with respect to the healthcare industry, this is the formal way of going about analytics. The first one is to again analyze all of these disease patterns, analyze all of the disease outbreak that pretty much goes out. We had a disease outbreak a couple of years back, which is Ebola, and so much more. We had H1N1 and so much more, right? To keep a track of all of these outbreaks, this basically again improves the surveillance with respect to health, and then this gives out good responses to the emergency sectors as well, guys. And then development of better targeted preventive techniques, obviously, and then with the development of vaccines, making sure your vaccines again reach your customers, and all of these where you need to reach your customers, or let's say in this case the patients are very important, guys. So identifying the consumers again in this is the greatest risk of business. So identifying certain customers or patients who are at the greatest risk is again, because they might be developing some adverse health outcomes, and then developing welfare programs to keep a track of their health, to track their health on a daily basis, even a weekly basis, monthly basis, to perform analytics on all of the aspects and the parameters that you're tracking with respect to the patients. Again, that is a very important thing. And lastly, to ensure that they can reduce readmissions, because they might know what the cause of an adverse effect is, and if there are 10 patients with very similar symptoms, then you can perform analysis, and you can at least filter out and find out that all of these 10 patients might have this one common symptom associated with them, and this might be the cause of that. So mapping that for every patient is again very important, guys. So coming to the telecom industry, again, telecom industry pretty much goes about using predictive analysis to gain all of the insights that they need to make better decisions, to make faster decisions, and to make more effective decisions. Again, as I was talking about the internet pack example, again, this was very key in that. And then by learning more and more about their customers daily, and the preferences and the needs, these telecom companies can be more successful in this extremely highly competitive industry as well. It's good for them with respect to business, and it is good for us as customers by bringing down the prices again. So it is used for analytical customer relationship management, it is used for fraud reduction, it is used for bad debt reduction, it's used for price optimization, call center optimization, and so much more. So now that you're looking at data analytics in this way, you realize that data analytics eventually has a big play, or has a big say when it comes to any of these business models, right? So again, coming to banking, as I've already mentioned, analytics is making banks become very smart day by day, guys. So it is managing all of the plethora of challenges that the bank faces, and then again, while
pretty much going about doing some basic reporting all the way till descriptive analytics, and this is all a must for every single bank, right? Even performing, let's say, advanced prescriptive analytics or so much more, and all these are starting at this age. Banks have started to realize that this will again help you generate very good insights, and this will result in extremely good business impact, and it will help the banks as well. On that note, we need to check out how data analytics is helping in the banking industry as well, right? So it is used to acquire and retain customers, it is used to detect fraud, which is again extremely important with respect to banking. It is used to improve risk control, find new sources of growth for the bank, and to optimize all of the product and generate their portfolio models as well. So as soon as we check out the banking sector again with the e-commerce industry, right? So this is a market which is exploding for the last couple of years. I can say even the decade, right? eBay came up, Flipkart came up, Amazon is again taking over everything, Myntra, Nykaa. Guys, there are so many e-commerce portals today, and to make sure we perform very good analytics on these e-commerce industries is very vital. So how is data analytics used? Again, it is used to improve user experiences, it is used to enhance customer engagement, customize offers and promotions, maintain effective supply chain management, optimize pricing models, minimize the risk of frauds, provide them very good advertisements that pretty much help them pick up products, good recommendation systems where they'll pick up another product after the first product, guys, and so much more. If you've just bought an iPhone, again, you will pretty much be recommended with a couple of cases that the people have bought as soon as they bought another iPhone. So you might be that person, you might like the case and you might pick it up. At the end of it, you have the case to protect your phone. The business just created more money out of it, right? So again, the analytics, the role of analytics in e-commerce industry is extremely vital. Let's say the people in the e-commerce industry have known this for a while, guys. So coming to the analytics in the insurance industry, again, here as well, guys, this is basically used to enhance your customer engagement, acquire new customers, retain the existing customers, make sure the customers don't leave, prevent the frauds, at the end of it, reduce the frauds, prioritize all the claims that need, because you'll have medical insurance, you'll have again health insurances, you'll have life insurance, you'll have so much more that you need to take, and all of these directly impact the user, right? So making sure you take the feedback from the user, work on it, and then create some analytics out of it is again very vital, guys. So on that note, we can quickly come to our case study which I was talking about, and this case study is a very famous one. It's basically the house price case study, and here all we'll be doing is predicting house prices, guys. So we'll have a certain set of data which we will use to predict the prices of the houses. So basically, how can we predict a price of a house? There are so many things that you'll need to know, right? You'll be looking at the locality in which the house is present, you'll be looking at the amenities, you'll be looking at the number of bedrooms, the living space, the number of floors in your house, or the number of cars that can fit in your garage, the size of the garage, the quality of the construction of the house, if it has a swimming pool or not, if it has a spa or not. I mean, so many things. If we have to list down this particular use case, then it will be extremely tough, because each one of us has our own judgment of how we can validate a house, right? Because house is something that's very personal to us. Again, the materials of what was used to go to build the house, the style of the house which is built in, the number of if the house has an elevator, how convenient is the house for disabled people, guys, so much more. So basically, we'll be performing exploratory analysis on this, guys. So exploratory data analysis, again, is used to find a hidden trend in your data by performing analysis on it. And then at the end of it, the trends will be shown as numbers. But since we already know visualization, we're going to be pretty much using these numbers to visualize all of the data for us. And we'll be doing it step by step. So we'll be finding correlation between the data as well. So again, correlation is basically to check how one variable is linked and how the changing of one variable directly changes the other variable as well. So how these two variables are pretty much hung up together, how changing one variable changes the other can be known using correlation as well, guys. So a couple of steps that pretty much is generally followed in the case of performing exploratory analysis. First, we'll be visualizing all of our data, finding the missing values, and we'll be looking for correlations, guys. And then after this is done, we'll be cleaning the data to check if any issues are fixed, or if we'll be checking out if the data that we have is pretty much being used fully or not. And then we'll go about building a model which is used to visualize our result. It will give us the diagnostic, it will give us the residual diagnostic, ROC curves, charts, graphs, tabs,
tables and so much more. Guys, I do not want to basically overwhelm you with the use case. So to keep this use case very simple, we'll just perform exploratory data analysis at this stage to find out correlations between the data. And as soon as we go about progressing with respect to our data set and to work with, you will understand how beautiful data analytics is, guys. So let me quickly jump into Google Colab, which is basically a Jupyter notebook hosted on the Google Cloud. And here we can go about performing our data analytics on the use case that I just walked you through. So we're going to need a couple of files to run our use case. We'll actually need one file, which is our training dataset file. Let me just quickly add the file to our Google Colab, and then we can go about proceeding performing our analytics, guys. So this will just take a second to upload the file. Give me a second. We just actually need one file from out here, but then it doesn't harm to upload it and keep it in your runtime. But then you just check the message, right? So pretty much all of your files are recycled as soon as the runtime is pretty much changed. So the first step for our use case is to load all of the necessary files and the libraries that we require, guys. So the first, again, we'll be using pandas to handle all of our data. We'll be using seaborn and matplotlib to perform plotting operations on all of this data, to perform visualizations on all of this data. And the style that we'll be using is pretty much called as the BMH method. And with respect to the BMH, again, BMH is nothing but the Bayesian method for hackers. And this is just a type of a graph visualization method, which gives us graphs which look nicer, and then it helps us to perform analysis better on linear data sets, guys. So the second thing we'll be doing is, again, loading all of the necessary files. One of the important files we need is the training data set, which is this. And here you have the ID of the houses, you have the subclass of where the houses is present, you have the zone in which the house is present, what is the area of the frontage that you have, what is the area lot of your house, what is the street, it's what is the alley, again, lot shape, lot contour, what is the year the house was built in, what it was remodeled in, what is the size of the roof, again, so many conditions out here. What is the foundation made of? How is the quality of the basement, condition of the basement, the exposure to the basement, again, finishing type of the basement. Guys, just look at how expansive this data set is. This is, again, a data set which is extremely popular among us analysts, where we pretty much like to work on this because it consists of everything and you can perform so much on the single data set and so much more, guys. So on that note, let's quickly find out the information of all the variables that are present. Again, since I was just working with the housing as heating, how is the quality control of the heating? Does it have centralized air conditioning? How is the condition of the electricals? What is the square footing of the first floor, square footing of the second floor? What is the low quality finish that's and how many square feet of that do we have? What's the living space area? How many full bathrooms do we have? How many half bathrooms do we have? Kitchen quality. Guys, this will go on, right? So all these data is what we need to check out. Again, if you see here, all of these are the values that are present which will help us map something. But then alley, again, doesn't have many values. You can check out here itself, right? So alley, it's NaN is basically not a number. So there are not many, alley or details which we can make analysis out of. So we will not require alley. Again, coming down, not much of fireplace quality as well. We do not have pool quality control at all. Miscellaneous features are very less. Again, even fencing is very less. So the average is somewhere around 1400, right? So to make sure that are cleaning up our data, very important part of it is to basically how we go about doing it again. We'll just remove all of these data which are less than 30%. So less than 30% of, again, 1460, and then we can have at least 70% of the data to give us some accurate results, right? So as already checked, alley ID, not every house has an ID, so that's removed. Not every house is mapped to an alley. Pool quality control is not there. Fence is not there. Miscellaneous features are very less. So we have dropped all of these columns and we'll not be using these to perform our analytics, guys. And so again, to describe what goes on to do a distribution, I hope you guys know this concept about normal distribution. And with respect to all of the details that we can get out of it when we perform the math operation, guys. So basically we can count the total number of data that's present with respect to all the individual data. What is the mean sale price of the data? What is the standard deviation? Let's say the mean of the normal distribution is right at the center somewhere here, guys. So the mean is somewhere around 18,000, right? I'm sorry, this is 180,000. If you just keep tracing from the center point down, this is somewhere where 180,000 exists.
exists, guys. So again, what is standard deviation is basically the deviation from the mean. So there are house values which deviate from this mean as well. Again, 25% deviations, 50% deviations, 75% deviations. And then what is the maximum sale price of the house as well. So all of these can be found out from this particular graph, guys. And if you can already observe, and even if you're not exposed to a normal distribution, this starts out as a very steep curve, but then it ends out with respect to a lot of data here as well, right? It goes on until 800,000. So basically probably from 5,000 or let's say even 400,000 all the way till 800,000, we call these as outliers. These are called outliers because these are very far away from our normal distribution, and then these actually might not be useful for us with respect to our mean or whatever, and these will impact a lot when we are performing analytics with respect to the mean or the standard deviation or anything for that matter. So we will have to actually remove them and not consider them to basically perform very accurate analysis, guys. So on that note, we can pretty much go on to finding the type of the data set and the type of the data that we'll only consider, because in this particular case, since we're playing with numbers, it has to be the numeric data type, right? Again, as you can check out, we have integer numbers, we have floating numbers, and so much more. So let's pretty much go on to print what it looks like after we have dropped the values where we're not using id, we're not using alley, we're not using so much more, right? So these are all the numerical values that we'll be using to pretty much consider. Again, year built is a numerical value, 2003 is a date, a year, overall condition, overall quality, all these can be rated from a particular scale, right? So again, a square footing is a particular number as well. So the second floor of this particular house has 854 square feet, so much more. So on that particular note, as soon as we check out all of these numbers are present, we can start performing an analysis, guys. So before that, again, we need to just plot all of these to just check what it look like on graphs, because seeing numbers are one thing, seeing graphs on the other hand are something else, right? So pretty much we'll be developing histograms and we can be checking out, guys. So let me just scroll down a little. Yeah, perfect. So with respect to first floor square footing, the mean is somewhere around here, right? So it's around, let's say 500 square foot, 1000 square foot. And again, look at second floor square footing, look at the bedroom average, basement finishing qualities, garages, so number of cars that you can park in the garage, and look at the value here too. So the majority of the houses here have 2 spaces to park your cars. The year that the garage was built in. Just a quick info, guys. IntelliPad provides online data analytics course in partnership with IBM and Microsoft. The course link is given in the description below. Now, let's continue with the session. Again, the ground floor living area, how many half bathrooms? So you can see 1 half bathrooms. Again, at this point of time, you have certain values at 0 as well. Well, sure, we can consider values of 0 if it's very important, but then since we're talking about sale price, what is present is more important than what is absent, right? We need to have something descriptive for our analytics methods to work. So in that case, we'll have something called as the golden features list, and this variable will basically contains all of the features that will be associating with respect to why our sales price is as high as it is, guys. So this variable called as the golden features list will have all of the features, guys. So basically we're creating a variable where we're finding out the correlation, and then we can already check out the top 10 correlated values which are strongly correlated. By correlated, again, let's say let me give you a quick impact. Basically, we have described this in the descending order, as you can already check out. So the first thing here is overall quality. Again, to transcribe this into literal terms, overall quality of the house, whatever the rating that was given in our data set, is mattering the most of how the houses is being priced. Again, the living area of it, the number of garages you can park is having almost 64% impact of with respect to why the price is like that. Garage area is having a 62% impact. The basement square footing has a 61% impact. And then the year it was remodeled and changes made is having a 50% impact of why the house price, the sales price is like that, guys. So looking at a couple of linear relationships, you can pretty much find out that a lot of values are zeros that I just walked you through a couple of seconds. And look at that. With respect to our, again, the ground floor living area, we have a very little number of zeros. With respect to the sales price, again, check out the basement surface area again. With respect to the total basement surface area, again, even here as well. So look at all these tiny dots which are sticking
taking up to 0 with respect to sales price. So these have no impact for our sales price because they're not giving us any valid linear data. Look at this again with 0. Oh, it is raised up to a lot, about $600,000, right? So all these are not adding any meaning to our data. So if x is equal to 0, again, this might indicate that that house does not have that feature at all. So if this is 0, this house does, a lot of houses do not have pools here. So pool area is 0. So in that particular case, we need to remove all of these zeros so that we can go on to finding more correlated values that we can actually use to go about working with it, guys. Again, here's all of the correlated values that we found as soon as we ran this command. Basically, we are sorting it again in the descending order to find out what helps most. And you can see that it's almost 80% of the total quality of the house, which matters when you're buying because of the price of the house, and people are actually preferring this. Living area, second floor surface area has a 67% chances of affecting the price, and so much more. And check out what the golden features list looks like with respect to all of the strongly correlated values we just found. Again, you're remodeled, you're built, so much more. So total surface area, again, number of full bathrooms, the first floor surface area, the garage area, total basement square footing, the number of cars you can park, the square footing of the second floor, the living area, and the overall quality. Again, in this particular order from the least to the highest is exactly what we're trying to find out with respect to exploratory data analysis, guys. So just looking at the data set, you could never figure out why the list price of a house was so much. And once we break it down into simple terms like this, we can find out that there is an 80% impact from the overall quality of the house, which the user is checking out to just consider the house or not. If the quality is very less, he will not pick up the house. If the quality is higher, then sure, he will pick up the house. So 80% of the reason why the price is set like that is a very important aspect of why the house price casing study is important, guys. Again, this has been a very important, very nice data set to work with, and you will get a lot of analytics that can be done using this particular data set as well, guys. Next up, I want to discuss the skills of a data analyst with you guys. So a data analyst is a person who pretty much works with and creates a lot of beautiful visuals, guys. So to do this, you need to understand the basics of mathematics, because if you have to have knowledge of statistics, mathematics is the foundation to go. And after you understand the foundation, you will build a step-by-step growth, a career path for yourself, where learning becomes the most important thing, because again, having the knowledge of statistics will help you play with a lot of numbers at the same time. And keeping the math part aside for a second, you need understanding of languages such as Python and R programming language as well. Guys, at this point of time, my goal here is to not overwhelm you. If you do not know statistics, if you do not know Python or R or any of these technologies mentioned on your screen, well, fear not. Make sure to stick with me till the end of the video, and I will guide you on a fast track path to become a professional data analyst, guys. And then the next point we have is data wrangling. Data wrangling again is to have an idea to play around with data, throw the data which is not needed, keep the important ones to know that you can work with. Because if you're working with inefficient data, your visualizations will be really bad. It's like, again, if I bring back the food example, adding a little less salt or adding too much salt is bad as well. And to give you a more clarity of data wrangling, let's say you're preparing noodles, but then if you just put the noodles in, fine, it's working. It's working because you're just making use of the part you'll eat. But what if you throw the entire packet of noodles along with the packet, right? It doesn't make sense if you try to boil the packet as well. Here is where data wrangling makes so much sense in the world of data cleansing and pretty much data processing, guys. So you need to understand your data before you do this. And then coming to a little bit of big data concepts, you will require a little bit of knowledge about Spark, a couple of components and tools of Spark. One of it is Pig, and another one is Hive as well, guys. Well, to break it down a little bit simpler for you guys, let us talk about each skills. The first thing I want to talk about is the analytical skills, because data analysts will work with large amounts of data at every point of time. So what is this large amount of data? It can include a lot of facts, it can be a lot of numbers, it can be a lot of figures, and so much more, guys. This if it is structured data. If it is unstructured data, they can work with images, they can work with audio, video, and much more at the same time. So basically what they'll do is,
They need to go through this particular data, they need to understand the data and analyze it to pretty much find some sort of conclusion. So that is a very important skill to have. And then coming to the communication skills, well, again, as I told you at the start of this presentation itself, a data analyst will have to present his or her findings to a non-technical person. So having the communication skill where you can convey all of this really well is extremely important, because at the end of the day, you'll be translating your data, which could be meaningless to someone because they cannot understand it at this point of time, into understandable documents, very good looking dashboards, or again, very nice looking reports at the same time, guys. Because again, having a good communication skills will ensure that you can convert a complex idea into something which is easily understood by a lot of people. And this brings us to the skills, next skill set, which is pretty much very important, and this is one among the important skills to have, which is critical thinking skills. Because at the end of the day, again, you'll be looking at thousands of numbers, right? So you need to know where to look, you need to know what to look, what your numbers can do for you, where are the trends, how can you get to those trends, what is your process benchmarking, how can you get to the goal that you set, and so much more, guys. And why is all of this done? Well, all of this is done to make sure that you can have a conclusion to look up to, right? So to simplify it, again, to give you an example, let's say you go shopping for all the food that you have to pretty much cook at your house. So you're going to need vegetables, you're going to need seasonings, you're going to need so many things to cook with, right? You're going to need oil for some dishes. So you will plan, right? So most of us pretty much go out once a month or twice a month to bring out all the groceries and store it. So if that's the case, then you need to understand how much of groceries you need every single month, how much you're consuming, right? So you have to set a goal saying, you know what, this is the amount of vegetables that I'm going to need for this month, and then you're going to plan it and pick it up weekly, daily, or whatever your schedule is. So how do you set that duration of when you should go pick your vegetables? That is exactly why you need to formulate conclusions to understand how you can go from nowhere to there, guys. And then coming to the most important communication skill is that it'll again work together with the critical thinking skill, which will basically enhance the output of you guys. And then the most important thing I want you guys to contemplate about and think about is that data analysis is an art, guys, because you'll be working with numbers, you'll be working with graphs, visualizations, and everything can look its best, it's most beautiful if you know how to create it, right? So contemplate on that for a second, guys. Again, if you have any questions about data analysts, again, guys, I want you guys to head to the comment section. So Pandas is an open source Python library which is used for manipulating one-dimensional and two-dimensional data. And the name Pandas is derived from panel data, which is a common term for multidimensional data sets encountered in statistics and econometrics. Now let's look at the types of data structures in Pandas. So we've got one-dimensional and multidimensional data. So if you're working on a one-dimensional data set, it is known as a series object. And the two-dimensional data object is known as the Pandas data frame. And if you're working on higher than two-dimensional data, Pandas would create a panel data for you. So let's properly understand what exactly is a series object. Well, a series object in Pandas is a one-dimensional labeled array which is capable of holding mixed data types like integer, string, floating point number, and so on. Now let's understand about data frame. So a data frame is a two-dimensional labeled data structure with columns which contain data of different types. So here we see that we have a two-dimensional data frame where the first and the third columns are of string type and the second column is numerical in nature. So now that we've understood what exactly is Pandas and we've also understood the different types of data structures in Pandas, let's go to Jupyter and start working with Pandas. So I'll start off by importing the Pandas data frame. So I'll type in import pandas as PD. So this PD which you see, this is just the alias. So I am importing pandas with the alias PD. So we have successfully imported this pandas data frame. Now I'll go ahead and create a series object from a list. So let's say I will name the list as data and I will give in these values. So the values inside these lists are 1, 2, 3 and 4. Now to create a series object from a list, all we have to do is use this pd.series function. So I'll use pd.series and inside this I will pass in this list and I will store this in S1,
Now let me print this out. Right, so we have successfully created our series object from this list. So we've got these 4 numbers and these are the index values. So what you see over here is the indexing starts from 0. So 0, 1, 2 and 3, these are the index values and these are the actual values. Now let's see how can we change the index of this series object. So I'll just copy this over here, paste it over here again. So we have got the index attribute over here. Inside this, what I'll do is I will give in different set of values. Now let's say I want the index values to be A, B, C and D. So I'll just pass in these values for the index parameter over here and I'll store it back to S1. Now let me print S1 over here. So we have successfully created a series object where the index values are A, B, C and D. Now if we want, we can actually extract these individual elements with these index values. So let's say I want to extract the value which is present at the index value C. So I'll type in S1, I'll put in parenthesis and inside this I'll put in C, right? So I've successfully extracted this value. Similarly, let's say if I wanted to extract the element which is present at index A. So I'll type in A over here, right? Now let's say if I want to extract the first 2 elements. So if I want to extract the first 2 elements, I'll just put in a colon over here. I'll put in 2, right? So I've extracted the first 2 elements. Similarly, if I want to extract the last 2 elements, I'll put in a colon and over here on the left side of the colon, I'll put in -2. So this is how we can extract the last 2 elements from the series object, right? So we have created a series object out of a list. Now let's go ahead and create a series object out of a dictionary. Just a quick info, guys. Test your knowledge of data analytics by answering this question. Which of the following is a false statement about data analytics? A. It collects data. B. It looks for patterns. C. It does not organize data. D. It analyzes data. Comment your answer in the comment section below. Subscribe to IntelliPad to know the right answer. Now, let's continue with the session. So let me create my dictionary over here. I'll name this as D1. I'll put in curly braces over here. Now I'll create my dictionary. So I'll just start off by assigning the key value pairs. So A, 1, after that B, it is 2, after that for C, it is 3, and after that for D, it is 4, right? So I have successfully created my dictionary over here. Let me also print this out, right? So these are the key value pairs. Now, again, to create a series object out of this, I will type pd.series and inside this, I will pass in the dictionary which is D1 and I will store this in S2. Now let me print out S2. So this is my series object over here, right? So all of the keys have been assigned as the index and all of the values are the actual values in the series object, right? So A becomes the index value over here, B is the index, C is the index, D is the index, and the value corresponding to this key becomes the value in the series object as well. Now let's say if I want to resequence the index values over here, let's see how can we do it. So I will copy this and I will paste it over here. Now again I will use the index parameter and inside this, let's say instead of A, B, C, D, I want the sequence to be D, C, B, A. So that is what I'll give over here. D, C, B and A. Now let me run this and let me just print out S2 over here, right? So we have reversed the sequence of these indices. So initially it was A, B, C and D. Now I have reversed it and now it is D, C, B, A. Right, so this is how we can create a series object out of a data frame and also change the sequence of these indices. All right, so we have work with series. Now let's go ahead and see how to create a data frame out of a list. So I'll just write a comment over here, creating data frame from a list. Right, so let me again go ahead and create my list. Data equals 1, 2, 3 and 4. Right, so I have created my list.
Now I'd have to go ahead and create the data frame. And to create the data frame, this would be the syntax. So I'll type in pd dot data frame. So over here, you have to keep in mind that D is capital and F is capital, right? And inside this, I will just pass in this list and I will store this in df. Now let me print this out, right? So we have successfully created a data frame out of this list. Now let's also go ahead and create a data frame out of a dictionary. So I will type in fruit over here. So the name of the dictionary is fruit. And over here, I will write the key to be equal to fruits. And the values for this key are, so we've got all of these fruits. We've got apple, we've got mango. After that, we've got banana. And finally, we've got guava. So this was the first key value pair. After that, I'll give in the second key value pair, which would be the count of the fruits. So I'll type in count, and over here I will just set in the count. So let's say there are 10 apples, 20 mangoes, 40 bananas, and 30 guavas. Right, so we have created a dictionary. Now let me print this out. Now let me also go ahead and create a data frame out of this. So you already know we'd have to type in pd.dataframe, and inside this I will pass in fruit, and I will store this in, let's say, fruit underscore df. Now let me print this out, fruit underscore df, right? So what happened over here is these two keys have turned into the column names. So fruit has become the column name over here, count has become the column name over here, and these values come into the rows, right? So fruits we have over here, and apple, mango, banana, and guava are the row values. Again, count becomes the column name, and these values over here come over here, right? So this is how we can create a data frame out of a dictionary. Right, so now that we've understood the basics of series and data frame, let's go ahead and see how to import a data frame and do some sort of data manipulation on top of it. So I have this customer churn data frame with me. Let me go ahead and import it. So to import a data frame, I'll type pd.readcsv. Now inside this, I will just give in the name of the file. So the name of the file is customer churn.csv, and I will store this in a new object and name that object to be customer churn. Now let me go ahead and print the first 5 columns of it. So it'll be customer churn dot head. Right, so this is our customer churn data frame, and it comprises of all of these columns. So we've got customer ID, gender, senior citizen, partner, and so on, right? So this is a special function in pandas which gives you the first 5 rows, right? So 1, 2, 3, 4, 5. Now similarly, let's say if you want to have a glance at the first 10 rows, you just given the value 10 over here, and you can glance at the first 10 rows of this customer churn data frame. So an analogous function to head is the tail function, which would give you the last few rows. So I'll type in tail over here. Now I'll click on run. So this over here gives you the last 5 rows from this customer churn data frame. Similarly, if you want to have a glance at the last 10 rows, you will just put in the value 10, right? So these are the last 10 rows present in the customer churn data frame, right? Now let's see how can we extract specific rows and columns from a pandas data frame. So for this, we've got log and ilog functions. So let's actually start working with the ilog function. So let's say I want to extract only the rows from row number 5 to row number 15, and only the columns from column number 2 to column number 4. Let's see how can we do it, right? So I'll start off by giving the name of the data frame, which is customer churn. After that, I will use the function ilog, and I'll put in a comma over here, right? So whatever is present on the left side of the comma, that denotes all of the rows, and whatever is present on the right side of the comma, that denotes all of the columns. So let's say if I want to extract all of the rows from 5 to 15. So I'll put in 5, I'll put in a colon, and I'll type in 15, right? So I'll be extracting all of the rows starting from row number 5 to row number 15. Similarly, if I want all of the columns starting from column number 2 to column number 5, this is how it will go, right?
So let's actually have a glance at this. So this 2 to 5 over here. So since we already know that in Python indexing starts from 0. So 0, 1, 2. So this would be our column number 2, which is senior citizen. So 2, 3 and 4, senior citizen, partner and dependents. Right? So we have extracted column number 2, column number 3 and column number 4. And we have extracted the rows starting from row number 5 to row number 14. Right, so this is how we can extract specific rows and columns from a data frame. Now let's go ahead and see how can we perform some sort of data manipulation. So let's say from this entire data frame, I want only those records where the gender of the customer is female, right? So for this, what we'll do is I'll just start off by typing the name of the data frame, which is customer churn. And then inside the parenthesis, I will give in the name of the column, which is gender. After that, I'll use the double equal to operator and then given the condition, which is the gender of the customer needs to be equal to female, right? Now I'll click on run and let's see what do we get. So you get a bunch of true and false labels. Now this bunch of true and false labels basically means that over here at record number 0, it is actually true. That is, the gender of the customer is female. So false over here indicates that gender of the customer is not female. Here again it is false, here again it is false. So again at record number 4, it is true. That is, the gender of the customer is female. Now what I'll do is, I will cut this and I will paste it back inside this, right? So what is happening over here is, from this customer churn data frame, I will extract only those records where this condition is true, right? And I will store this in, let's say, female customer. All right, I'll click on run. Now let me print out the head of this. Female underscore customer dot head. Right. So we have successfully extracted a subset from the original data frame where the gender of the customer is only female. Now similarly, let's say if you want to do some sort of complicated operation than this. So let's say we want to extract only those records where tenure of the customer is greater than 50 and the internet service of the customer is equal to fiber optic. Alright, so now let's start off with the first condition. So I'll give in the name of the data frame, which is customer churn, and inside the parenthesis, I will give in the name of the column, which is tenure. So the tenure of the customer needs to be greater than 50. Alright, so I'll cut this and put this inside braces. I'll put the AND operator and give in the second condition. So the second condition is the internet service of the customer needs to be equal to DSL. So I'll type in internet service and this needs to be equal to DSL. Right, again I'll put this condition inside quotes over here. Alright, so we've got these two conditions, and finally I'll put those two conditions inside the data frame. So what is happening is, from this entire customer churn data frame, we'll be extracting only those records where these two conditions are satisfied. Right, and I will store this in, let's say, C underscore tenure underscore internet. Now let me print out the head of this. So it'll be C underscore tenure underscore internet dot head. Alright, so let me have a glance at the tenure. So over here, if you see, the tenure of the customer is greater than 50 for all of these values. So 62, 58, 72, 70, and so on. Now similarly, if I have a glance at the internet service column, then you'll see that all of these values are DSL. Right, so this is how we can perform data manipulation operations on top of the pandas data frame. Right, so we are done with the practical. So exploratory data analysis, or EDA for short, is the process of performing initial investigations on data so as to discover patterns, abnormalities or anomalies and assumptions with the help of summary statistics and graphical representation. Basically, when we have some data on which we want to perform data science and statistical analysis and machine learning modeling, we first need to make sure that we understand what the data represents, shape of the data, what are the different kinds of things that are available in our data, different data types available in our data. If we could visualize our data and understand relationships between individual columns or individual features in our data, that's really good. And all of that and more, such as visualization and all, is done
in a step called exploratory data analysis. So that's what EDA is all about. Now, EDA allows us to get a better understanding of our data and make important observations on it. In order to understand this, let's understand with an example. If you have a data set which you have no understanding of, you don't understand what the data it contains is, what do the columns represent, how do the columns relate to each other, and which columns are important for the particular task that you are trying to solve. In cases like this, it is very difficult to understand how you are going to solve the problem, how you're going to build the model, how you're going to perform statistical analysis, so on and so forth. So in this sections, what happens is we would like to perform exploratory data analysis in order to get a better understanding of our data. This also helps us understand whether or not the data that we have needs some sort of boost. So, for instance, if we have some data set that's highly biased on one result, for example, we are trying to predict whether or not a particular internship is going to convert into a job. Let's say we have a data set and we want to figure out whether or not we can create a predictive model in which we can feed in some data about an intern and figure out whether or not we should give them a job. Although it's a very specific use case, if all we have is data where people did not get converted into full-time employees, our data set is completely biased, and this is something that we could miss if we don't take time to analyze our data using exploratory data analysis. So if that is the problem, then we would have to get more data so that we can balance out both the probabilities and then teach our model about these things so it has better understanding of what features lead to what results. So now we come to why EDA. Why would you want to perform exploratory data analysis? We've understood what it is, but why exactly would you want to do it? Well, exploratory data analysis is one of the most crucial steps in data science. It allows us to achieve certain insights and statistical measures that is essential for the data scientist. A good understanding of exploratory data analysis process allows us to make some important observations and early decisions that could help us reduce or that could help us not take steps that are not needed. So as we discussed in the previous example, if our data set is biased, then performing modeling and using multiple algorithms and trying to figure out the accuracy of each model is not going to be a good idea, mainly because the data set we have is not good. If you don't have a good data set or don't have a data set that's representative of the reality in the current world, then your model is not going to be good. It's not going to perform really well. So exploratory data analysis helps us perform as fewer steps as possible in order to get the best result. This is why exploratory data analysis is so crucial a step in our data science process. So it performs certain steps to define and refine our important features and variable selection. So it could be that you have a data set that contains 25 different columns, but for what you are trying to predict, only 3 or 4 columns are going to be enough. They explain most of the things or most of the variation in the data or in the column that you're trying to predict. So you only need to use 4 variables. Now, which 4 of those should you use, and if indeed are they 4 variables or are there 5 variables that explain it better? For that, exploratory data analysis is important. It allows us to select features that are going to be useful for us. In case we don't use the correct features, we end up with a model that's highly bloated, contains data that's irrelevant, requires users to fill in data that's relevant, and could lead to incorrect or highly improbable results. So we need to be very careful when we're trying to take model columns or columns on which we are trying to model our data on to make the predictions. Now, why would you want to perform exploratory data analysis with Python? There are many other languages out there, including R. You can even perform exploratory data analysis in JavaScript and Java and C++. So why should you use Python? Well, exploratory data analysis using Python is very easy. First of all, Python is probably one of the easiest languages to get started with. This is why Python is so popular in data science community, because many people who perform data science operations or machine learning operations on a particular data set are people who come from the academic world. They don't have much understanding of what programs are, what variables are, what classes are. They only need to write code to get the things that they want to get done be done.
This is where Python comes into play. It fills the gap. So since Python is so easier to use, and another advantage that Python provides is that it has a number of libraries that allows us to perform tasks related to exploratory data analysis. In case we are performing these tasks ourselves, it's very, very important for us to make sure that the libraries we are using are trusted and used by multiple people, because if it's a library that someone has created, our confidence in it is going to be really low. For example, if it's a library to perform data visualizations, but it's a library that not a lot of people have used, then you cannot be sure that the library is going to give you accurate visualizations, and it's always going to be a bit problematic. In Python, however, there are libraries that have been used by millions of developers and academic people. What they do is they just understand the basics and then they import the data and visualize it and perform the task that they need to perform right at the step. And that's really important for our data set. So this is why Python is such a good candidate for exploratory data analysis, mainly because it's easy to understand, easy to read, it's got a really clear syntax, as well as because it's got so much good tools and libraries around exploratory data analysis and data science in general. It's just a really good experience for developers or people who are getting started with exploratory data analysis or data science, or even professionals. Now, Python has libraries to perform all kinds of tasks relating to exploratory data analysis, such as visualizations analysis, etc. Visualize the data, there are libraries available, not just one library, but multiple. Depending on the features that you're trying to use, you can import either one of the libraries that are available. There's libraries for data analysis, libraries for numerical manipulation. There are libraries for many other different kinds of tasks, such as creating neural networks, defining the structure of a neural network, visualizing neural networks, so on and so forth. So this is why Python is so popular. Now, some of the most popular libraries to perform EDA are NumPy, Pandas, and Matplotlib. Now, since I'm assuming that many of you are beginners and you have no understanding of what these libraries are, we will cover what these libraries do in a later point in the presentation. Also, again, if you wish to learn more about these libraries and more about data science and exploratory data analysis and Python in general, stick with us till the end of the presentation and will help you guide you to some of the resources that can help you out there. Now let's take a look at some of the advantages that exploratory data analysis provides us. So it provides us with several benefits. First advantage is that it allows us to spot missing data. Using exploratory data analysis, we can easily find null and missing values. So in case we have a data set in which certain columns have null values or certain columns have certain proportion of the data is missing, we can remove the data, we can fill the data. Although removing the data and filling the data is not part of exploratory data analysis, spotting the missing data is definitely a part of exploratory data analysis, and it allows us to do the same. It allows us to find the underlying structure of data. So on the surface, what we can see is the number of columns, the columns that we have, and the data that we have in them. Underneath the row and columns and the tabular structure of our data, if indeed it is tabular, what we can do is we can understand what the underlying structure is. Underlying structure means what are the different data types that a particular column holds. Are they in the correct format to be processed? What is the range of data that is contained in a particular column? Do columns relate or correlate with each other in the data set? And if so, is it helpful or harmful for the task that I'm trying to perform? So on and so forth. Then there's variable importance. Exploratory data analysis helps us to figure out which variables in our dataset are the most important ones. So in that case, it helps us understand which variables have the highest influence on the thing that we're trying to predict or on the column that we're trying to predict. That way, we can just drop the rest of the columns and only use the ones that have influence on our columns above a particular threshold. And finally, data visualization. Now, we can sit and talk about data a lot, but one of the issues that exploratory data analysis solves is that when we show these statistical measurements to people, first, especially people who are not statistically literate, it's going to be really difficult for them to understand, mainly because they have to firstly scan through the data, then understand which data has higher value, which data has lower value, and then understand the implication of each of them.
it's much easier to visualize this data and understand the characteristic of the data that we possess. In this scenario, exploratory data analysis is really helpful. It allows us to perform visualizations and explain our data in a better capacity, even to people who may not be that familiar with the data that we have, as well as the statistical analysis that we are performing. Now let's take a look at the libraries that we had discussed earlier and what in exploratory data analysis. I would just like to mention that these are the three libraries that I have picked. These are the most one or at least some of the most common libraries that are being used. Not necessarily the case that these are the only libraries that will be used, or also not necessarily the case that these are the libraries that are going to help you in a particular problem. It could be that there are better alternatives available, and to understand about the alternatives, you need to firstly look at all the options that are available. So I recommend before starting any exploratory data analysis process, take a look at the tasks that you want to perform, take a look at the libraries that are available. These libraries are the most popular ones and for good reason. So these should help you out, especially if you're a beginner. But as you become more and more advanced and more into the exploratory data analysis and data science community, you understand that there are better tools available for the one particular task that you're trying to perform, and it's better to use those tools. All right. So the first one is NumPy. NumPy, or many people call it NumPy as well. It is a numerical manipulation library. In Python, we can perform numerical manipulation using raw Python itself, but it contains a lot of the information that are not relevant for our purposes. Since Python is an object-oriented programming language, which it's fine if you don't understand what that is. But in case you do understand, it stores a lot of information that's not relevant. So when we try to perform complex mathematical operations, those properties about the object orientedness of the particular variable come into play, and they negatively affect or negatively impact what negatively impact the performance. So in situations like this, NumPy is quite useful. It firstly just keeps all the relevant data. Secondly, it has a lot of functions that allow us to perform these numerical manipulations. Inbuilt functions for calculating the sine waves, the cosine waves. For fast Fourier transform is also available, and many different kinds of numerical manipulations that are difficult to implement by hand are already implemented in NumPy. So you don't have to worry about implementing these things. You just have to worry about using them when the need be. Then there's Pandas. If you have done data science with Python for any period of time, Pandas is a library that you must have come across. Pandas is great for data analysis, data summarization, and many other tasks relating to data. It allows us to load data in our Python program using something called data frames. Data frames is a special object or a special way of representing data in Pandas, and it affords us a lot of benefits. It allows us to perform a lot of complicated tasks on our data, such as joining two data frames, filtering a data frame, manipulating data, dropping data, and a lot of different kinds of tasks that by hand are going to be very difficult. So it's a layer of abstraction over these complicated tasks, so you can perform them yourself, and it's very efficient as well. Then we come to Matplotlib. It is a visualization tool, or is a visualization library, allows us to create charts and graphs, and allows us to perform a lot of visualization. Many different visualization libraries, such as Seaborn, use Matplotlib underneath the hood. So in case you wish to become a data scientist and want to perform exploratory data analysis by visualizing the data, Matplotlib is a library that you might need. You can also use other libraries, but Matplotlib is probably the best one to start with because it's very easy. It exposes you to some of the fundamental concepts that you need to understand